Libro di cucina per adolescenti ricette semplici di pasta. Goditi la tua nuova esperienza. L'invenzione della pasta grave una storia che affonda le sue radici nell'antichità. Esistono numerose leggende e teorie su chi ha inventato la pasta su come grave nata. In questo testo racconterò alcune delle storie più grave famose e parlerò anche di come viene consumata la pasta oggi nel mondo. Una delle storie più grave famose sull'invenzione della pasta proviene dalla Cina. Si dice che lo scopritore dei noodles, un imperatore cinese di nome Huangdi, li abbia inventati nel 3000 AC. Chr. Secondo questa leggenda, I noodles sarebbero nati da un incident. L'imperatore avrebbe cotto l'impasto troppo a lungo, diventando troppo duro. Altre leggende cinesi narrano che I noodles furono inventati dai monaci buddisti in Cina, che erano costretti a seguire una dieta priva di carne. Si dice che I monaci abbiano provato a tagliare la vergine striscioline per imitar la carne. Un'altra teoria grave che la pasta abbia avuto origine in Medio Oriente. La leggenda narra che Marco Polo portò con sé degli spaghetti dall'Asia quando tornò in Europa nel X secolo. La leggenda grave controversa perché non esistono documenti scritti che parlano di noodles in Asia prima del X secolo. Tuttavia grave possibile che Marco Polo abbia importato I noodles dall'Asia e li abbia resi popolari in Europa. La prima testimonianza scritta della pasta risale al 1154. Quando un viaggiatore arabo di nome Battuta raccontò del suo viaggio in Sicilia e descrisse gli spaghetti mangiati a Palermo. Esistono anche testimonianze di italiani che già nel X secolo producevano pasta in varie forme e dimensioni. A quei tempi, I noodles erano un ben di lusso e venivano spesso scambiati come doni tra nobili e governi. Nel XX secolo la pasta divenne popolare in Italia e divenne un alimento base per la massa. A quei tempi la pasta veniva fatta con farina di grano e acqua e veniva modellata in varie formati, come spaghetti, macaroni e lasagna. La pasta veniva spesso consumata con sugo di pomodoro o formaggio ed era un elemento importante della cucina italiana. Nel X secolo ebbe inizio la produzione industriale della pasta, che venne prodotta ed esportata in grandi quantità. Gli immigrati italiani portarono la pasta in America, dove divenne rapidamente popolare. Negli anni 20. Il termine spaghetti western fu coniato per descrivere un particolare tipo di film western girato in Italia, che veniva spesso mangiato con gli spaghetti. Oggi la pasta è grave un alimento consumato in tutto il mondo e rappresenta un elemento importante della cucina di molti paesi. In Italia esistono innumerevoli tipi di pasta, spesso abbinati a diversi sui piatti a base di verga. Spaghetti alla carbonara. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 200 grams di pancetta dadini, 4 tuorli di uovo, 100 grams di pecorino romano grattugiato, 1 spicchio di aglio tritato, sale e pepe. Indicazioni: cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolare tenere al caldo. Rossella la pancetta in una padella a fuoco medio finché non diventa croccante. Aggiungere l'aglio e soffriggere per 1 minuto. Sbattete I tuorli di uovo e il formaggio grattugiato in una sciotola. Aggiungere la pancetta e l'aglio e mescola bene.
rimetter la pasta nella pentola e aggiungere il composto di uova. Mescola ben fino a quando I noodles saranno ricoperti uniformemente. Condire con sale e pepe serva. Pen alla rabetta. Ingredienti. 400 grams di pen. 4 spicchi di aglio tritati. 1 peperoncino rosso tritato finement. 400 grams di pomodori pelati in scatola. Tritati. 4 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe. Basilico fresco. Indicazioni. Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolare e tenere al caldo. Scaldare l'olio di oliva in una padella a fuoco medio e aggiungere l'aglio e il peperoncino. Friggere per circa un minuto, fino a quando non sarà profumato. Aggiungere I pomodori e portare ebollizione. Abbassa la fiamma e lascia sbollire per 15 minuti. Mescola la pasta con il sugo di pomodoro e condire con sale e pepe. Guarnire con basilico fresco e serva. Linguine con gamberi e limone. Ingredienti. 400 grams di linguine. 500 grams di gamberi sgasciati e privati dell'intestino. 2 spicchi di aglio tritati. 1 limone. Succo e scorza. 4 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe. Prezzemolo fresco. Indicazioni. Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolare e tenere al caldo. Scaldare l'olio di oliva in una padella a fuoco medio e aggiungere l'aglio. Friggere per circa un minuto, fino a quando non sarà profumato. Aggiungere I gamberetti e friggere per 2-3 minuti, finché non saranno cotti. Aggiungere il succo e la scorza di limone e mescola bene. Condire con sale e pepe. Mescola la pasta con I gamberi e la salsa al limone. Con prezzemolo fresco. Spaghetti al pomodoro. Ingredienti. 400 grams di spaghetti. 1 latina di pomodori pelati appesi. 400 g. 1 sapala tritata finament. 2 spicchi di aglio tritati finament. 2 cucchiai di olio di oliva. 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. 1 cucchiaino di zucchero. Sale e pepe. Parmigiano per serva. Indicazioni. Cuocete gli spaghetti al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Nel frattempo, fate soffriggere in una padella con olio di oliva la sapala e l'aglio finché non diventano traslucidi. Aggiungere il concentrato di pomodoro e soffriggere brevemente. Aggiungere I pezzi di pomodoro e lo zucchero e portare ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate bollire la salsa a fuoco basso finché non sia densa circa 15-20 minuti. Condire con sale e pepe. Scolate gli spaghetti e rimetteteli nella pentola. Versa la salsa di pomodoro sulla pasta e mescola bene. Servire con parmigiano grattugiato fresco. Pen alla rabetta. Ingredienti. 400 grams di pen. 1 latina di pomodori pelati appesi. 400 g. 1 sapala tritata finament. 2 spicchi di aglio tritati finament. 1 peperoncino rosso tritato finament. Più grave meno a seconda del grado di piccantezza desiderato. 2 cucchiai di olio di oliva. 1 cucchiaino di zucchero. Sale e pepe. Parmigiano per serva. Indicazioni. Cuocere la pen in una pentola capente con abbondante acqua salata, scolando al dente. Nel frattempo, fate soffriggere in una padella con olio di oliva la sapala, l'aglio e il peperoncino finché non diventano traslucidi.
aggiungere pomodori tritati e lo zucchero e portero ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate bollire la salsa a fuoco basso finché non sia densa circa 15-20 minuti. Condire con sale e pepe. Scolate la penna e rimettetela nella pentola. Versa la salsa di pomodoro sulla pasta e mescola bene. Servire con parmigiano grattugiato fresco. Tagliatelle al salmone e panna. Ingredienti: 400 grams di tagliatelle, 2 filetti di salmone tagliati a cubetti, 1 cipala tritata finement, 2 spicchi di aglio tritati finement, 200 ml di panna, 50 grams di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di olio di oliva, 1 cucchiaio di burro, sale e pepe. Indicazioni: cuocete la tagliatelle al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Nel frattempo, fate soffriggere in una padella l'aglio e la cipala con l'olio di oliva e il burro, finché non diventano traslucidi. Aggiungere il salmone e friggerlo brevemente fino a doracere. Aggiungere la panna e portare ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate bollire la salsa a fuoco basso finché non sia densa circa 10-15 minuti. Aggiungere il parmigiano e condire con sale e pepe. Scolate la tagliatelle e rimettetela nella pentola. Versa la salsa cremosa al salmone sulla pasta e mescola bene. Fettuccine Alfredo. Ingredienti: 400 grams di fettuccine, 200 ml di panna, 100 grams di burro, 100 grams di parmigiano grattugiato, 2 spicchi di aglio tritati finement, sale e pepe. Indicazioni: cuocete la fettuccine al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Nel frattempo, scaldate la panna, il burro e l'aglio in una padella a fuoco medio. Aggiungere il parmigiano e mescola bene finché non si sarà completamente sciolto e la salsa sarà diventata cremosa. Condire con sale e pepe. Scolate la fettuccine e rimettetela nella pentola. Versate la salsa Alfredo sul fettuccine e mescolate bene in modo che tutta la pasta sia ricoperta dalla salsa. Servire immediatamente e buon appetito. Buon appetito. Spaghetti con zucchine e aglio. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 2 zucchine tagliate a cubetti piccoli, 3 spicchi di aglio tritati finement, 3 cucchiai di olio di oliva, 1 stroke 2 cucchiaino di fiocchi di peperoncino rosso, succo di mezzo limone, sale e pepe. Indicazioni: cuocete gli spaghetti al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Nel frattempo, scaldate l'olio di oliva in una padella a fuoco medio. Aggiungere la zucchine e l'aglio e far rossare per 3-4 minuti, finché le zucchine non diventano morbide e leggermente dorate. Aggiungere i fiocchi di peperoncino rosso e il succo di limone e friggere per oltre 2 minuti. Condire con sale e pepe. Quando gli spaghetti sono pronti, scolateli e rimetteteli nella pentola. Aggiungere il composto di zucchine e aglio agli spaghetti e mescola bene. Servire immediatamente e buon appetito. Buon appetito. Tortellini ripieni di ricotta e spinaci. Ingredienti: 500 grams di tortellini, 250 grams di ricotta, 100 grams di spinaci tritati finement, 2 spicchi di aglio tritati finement, 1 uovo, 50 grams di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Indicazioni: portate ebollizione abbondante acqua in una pentola capente e fate cuocere I tortellini seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Nel frattempo,
mescolat in una sciatola la ricotta, gli spinaci, l'aglio, l'uovo e il parmigiano. Candia con sale e pepe. Quando I tortellini saranno cotti, scalateli e lasciateli raffredda. Disponete I tortellini su una superficie di lavoro pulita e mettete un cucchiaino di composto di ricotta e spinaci al centro di ogni tortellini. Piega I tortellini a semicerchio e premier bene I bordi per sigillare il rapino. Porter l'acqua nella pentola o ebollizione e aggiungere I tortellini rapini. Cuocere finché non vengono a galla e poi continua la cottura per oltre 2 minuti. Togliete I tortellini dall'acqua con una sciamerella e adagiateli su un piatto da portata. Cospargere con un po' di parmigiano e serva. Buon appetito. Lasagna classica alla bolognese. Ingredienti: 12 sfogli di pasta per lasagna, 500 grams di carne macinata mista di manzo e maiale, 1 cipolla grande, tritata finement, 2 carrot tritate finement, 2 gambi di sedano, tritati finement, 2 spicchi di aglio tritati finement, 800 grams di pomodori pelati appesi, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 cucchiaino di oregano essiccato, 1 cucchiaino di basilico essiccato, 1 cucchiaino di sale, 1 stroke 4 cucchiaino di pepe nero, 4 cucchiai di burro, 4 cucchiai di farina, 4 tazze di latte, 1 stroke 2 cucchiaino di sale, 1 stroke 4 cucchiaino di pepe nero, 2 tazze di parmigiano grattugiato, 1 tazza di mozzarella grattugiata. Indicazioni: scalda una padella grande a fuoco medio. Rosola la carne macinata finché non sarà più grave rosa. Aggiungere sipple, carrot, sedano e aglio e far rosola per 5-7 minuti. Finché la verga non saranno morbide. Aggiungere I pomodori tritati, il concentrato di pomodoro, l'oregano, il basilico, il sale e il pepe. Portare a ebollizione. Quindi abbassa la fiamma e lascia sbollare coperto per 30 minuti. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 180 degrees Celsius e ungete una teglia da 23x33 cm. In una pentola di medie dimensioni. Fate sarglir il burro a fuoco medio. Aggiungere la farina e cuocere per 2-3 minuti. Mescolando continuamente. Fino a legare doraccia. Aggiungere il latte e portare a ebollizione mescolando continuamente. Abbassate la fiamma e continuate a mescolare finché la salsa non sia densa. Candia con sale e pepe. Versare un quarto del raga di carne sul fondo della pirofila preparata. Disporre uno strato di sfogli di pasta per lasagna sopra e sparmere uno strato di besciamella. Ripetere il procedimento fino a termine tutte le sfogli di pasta, il raga e la besciamella. Cospargere con parmigiano e mozzarella. Coprite e fate cuocere per 25 minuti. Togliete il coperchio e lasciate cuocere per oltre 25 minuti. Finché il formaggio non diventa dorato e spumeggiante. Togliete dal forno e lasciate raffreddare per 5-10 minuti prima di servare. Buon appetito. Spaghetti con gamberi e olio di oliva. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 500 grams di gamberi, senza testa e guscio, 4 spicchi di aglio tritati finement, 1 peperoncino rosso, privato dei semi e tritato finement, 1 stroke 2 mazzetto di prezzemolo tritato, 100 ml di olio di oliva, sale e pepe piacere. Indicazioni: portare a ebollizione l'acqua salata in una pentola capente.
aggiungere gli spaghetti equacerli al dente seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolari metter da parte. Scaldare l'olio di oliva in una padella grande a fuoco medio. Aggiungere l'aglio e il peperoncino e soffriggere per circa 1 minuto mescolando. Aggiungere I gamberi e cuocere. Mescolando continuamente. Per circa 3 minuti. Finché non diventano rosa. Aggiungere gli spaghetti cotti nella padella e mescola bene. Condire con sale e pepe. Cospargere con il prezzemolo tritato e servare. Ricette pen con zucca e salvia. Ingredienti. 400 grams di pen. 500 grams di zucca dadini. 1 spalla tritata. 3 spicchi di aglio tritati. 2 cucchiai di olio di oliva. 1 cucchiaino di sale. 1 stroke 2 cucchiaino di pepe nero. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 1 stroke 2 cucchiaino di noce moscata. 1 stroke 4 cucchiaino di cannella. 1 stroke 4 cucchiaino di pepe di cayenne. 1 stroke 2 mazzetto di salvia fresca tritata. 100 ml di panna. Indicazioni. Portare ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere la pen e cuocere al dente seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolari metter da parte. Scaldare l'olio di oliva in una padella grande a fuoco medio. Aggiungere la cipolla e l'aglio e soffriggere per circa 1 minuto mescolando. Aggiungere la zucca tagliata a dadini e friggere per circa 5 minuti. Finché non diventa morbida. Aggiungere sale, pepe, paprika, noce moscata, cannella e pepe di cayenne e mescola bene. Aggiungere la foglia di salvia tritata e la panna nella padella e mescola bene. Aggiungere la pen cotta nella padella e mescola bene. Servire nei piatti e cospargere con parmigiano. Se desiderato. Ricetta della pasta al pesto. Ingredienti. 400 grams pasta. Ad esempio spaghetti o pen. 2 spicchi di aglio tritati. 50 grams di pinoli tostati. 100 grams di parmigiano grattugiato. 100 grams di foglie di basilico. 200 ml di olio di oliva. 1 cucchiaino di sale. 1 stroke 2 cucchiaino di pepe nero. Indicazioni. Portare ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere la pasta e cuocerla al dente seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolari metter da parte. In un frullatore. Unire gli spicchi di aglio. I pinoli tostati. Il parmigiano grattugiato e la foglia di basilico. Aggiungere gradualmente l'olio di oliva e mescola fino a ottenere un composto liscio. Versate il composto di pesto in una padella grande e fatelo scaldare a fuoco medio. Aggiungere I noodles cotti nella padella e mescola bene. Condire con sale e pepe. Servire nei piatti e guarnire con altro parmigiano e basilico fresco. Se desiderato. Ricetta degli spaghetti con la polpette. Ingredienti. 400 grams di spaghetti. 500 grams di carne macinata mista. 1 uovo. 50 grams di pan grattato. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di oregano essiccato. 1 stroke 2 cucchiaino di sale. 1 stroke 4 cucchiaino di pepe nero. 500 ml di passata di pomodoro. 1 cipolla tritata. 2 cucchiai di olio di oliva. 1 cucchiaino di zucchero. 1 stroke 2 cucchiaino di basilico essiccato. Parmigiano per servare. Indicazioni. Portare ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere la pasta e cuocerla al dente seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolari metter da parte.
in una sciatola mescola la carne macinata, l'uovo, il pangrattato, l'aglio, l'oregano, il sale e il pepe forma del piccolo polpette. Scalda dell'olio di oliva in una padella e friggite la polpette finché non saranno dorate da tutti I lati. Tagliateli dalla padella e metteteli da parte. Nella stessa padella soffriggere la cipolla finché non diventano morbide. Aggiungere I pomodori passati, lo zucchero e il basilico e mescola bene. Rimetter la polpette nella padella e lasciarla cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, finché non saranno cotte. Servire la pasta con la polpette e il sugo di pomodoro e guarnire con il parmigiano. Ricette dei rigatoni con salsiccia e peperoni. Ingredienti: 400 grams di rigatoni, 4 salsicce circa 400 g. 1 peperone rosso, tagliato a striscioline. 1 peperone giallo, tagliato a striscioline. 1 cipolla tritata. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 1 stroke 2 cucchiaino di oregano essiccato. 1 stroke 4 cucchiaino di fiocchi di peperoncino. 400 grams di pomodori pelati. 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. 2 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe per piacere. Parmigiano per servire. Indicazioni. Portare ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere la pasta e cuocerla al dente seguendo le istruzioni sulla confezione. Scollare e mettere da parte. Scaldare l'olio di oliva in una padella. Aggiungere cipolla, aglio, peperoni, paprika in polvere, oregano e fiocchi di peperoncino e friggere per 5 minuti, finché la verga non saranno morbide. Tagliare la salsiccia dalla pelle e tagliarla a pezzetti. Aggiungere I pezzi di salsiccia nella padella e friggere fino a doracere. Aggiungere I pomodori passati e il concentrato di pomodoro e mescola bene. Lasciare bollire la salsa per 10 minuti. Aggiungere la pasta nella padella con il sugo e mescola bene fino a quando la pasta non sarà ricoperta dal sugo. Distribuire la pasta con salsiccia e peperoni nei piatti e servire con parmigiano. Ricette del tagliatelle con melanzane e pomodori. Ingredienti: 400 grams di tagliatelle, 1 melanzana grande, tagliato a dadini, 2 pomodori a dadini, 2 spicchi di aglio tritati, 1 cipolla tritata, 1 cucchiaino di timo essiccato, 1 stroke 4 cucchiaino di fiocchi di peperoncino, 4 cucchiai di olio di oliva, sale e pepe per piacere, parmigiano per servire. Indicazioni. Portare ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere la pasta e cuocerla al dente seguendo le istruzioni sulla confezione. Scollare e mettere da parte. Scaldare l'olio di oliva in una padella. Aggiungere la cipolla e l'aglio e far rossare per 2 minuti, finché non diventano morbidi. Aggiungere I cubetti di melanzane e friggere per 10 minuti, fino a doracere. Aggiungere I pomodori a cubetti, il timo e I fiocchi di peperoncino e continuare a friggere per 5 minuti, finché I pomodori non saranno morbidi. Aggiungete la pasta nella padella e mescolate bene finché non sarà ricoperta dal verge. Dispola tagliatelle con melanzane e pomodoro nei piatti e servire con parmigiano. Ricette degli spaghetti con così vino bianco. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 1 kg di cos, 2 spicchi di aglio tritati, 1 stroke 2 cipolla tritata, 1 stroke 2 tazze di vino bianco, 2 cucchiai di olio di oliva,
1 cucchiaio di burro. Prezzemolo tritato. Sale e pepe piacere. Indicazioni. Portero ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere gli spaghetti e cuocerli al dente seguendo le istruzioni sulla configgina. Scolari metter da parte. Scaldare l'olio di oliva e il burro in una padella grande. Aggiungere l'aglio e la cipolla e far rossare per 2 minuti. Finché non diventano morbidi. Aggiungere la così friggere per 5-7 minuti. Finché non sia pronto. Scarta la coscius. Aggiungere il vino bianco e lasciare bollare per 2-3 minuti. Finché l'alcol non sarà evaporato. Aggiungere gli spaghetti cotti nella padella e mescola bene fino a quando saranno ricoperti dal sugo di cos. Cospargere con prezzemolo e condire con sale e pepe. Distribuire gli spaghetti con la cos e il vino bianco tra I piatti e servare. Ricette pen con pollo e broccoli. Ingredienti. 400 grams di pen. 2 filetti di petto di pollo. Tagliati a cubetti. 1 broccolo. Tagliato a cimet piccole. 2 spicchi di aglio tritati. 1 stroke 2 cipolla tritata. 1 tazza di panna. 1 tazza di brodo di pollo. 2 cucchiai di olio di oliva. 1 cucchiaio di burro. Parmigiano grattugiato. Sale e pepe piacere. Indicazioni. Portero ebollizione l'acqua salata in una pentola capente. Aggiungere la pen e cuocere al dente seguendo le istruzioni sulla configgina. Scolari metter da parte. Scaldare l'olio di oliva e il burro in una padella grande. Aggiungere l'aglio e la cipolla e far rossare per 2 minuti. Finché non diventano morbidi. Aggiungere I filetti di petto di pollo e friggere per 5-7 minuti. Fino a doraccia. Aggiungere I broccoli e friggere per oltre 5-7 minuti. Finché non saranno teneri. Aggiungere il brodo di pollo e lasciare bollare per 2-3 minuti. Finché il liquido non si sarà ridotto. Aggiungere la panna e lasciare bollare per oltre 2-3 minuti. Finché la salsa non sia densa. Aggiungere la pen cotta nella padella e mescola bene fino a quando saranno ricoperti dal sugo e dagli ingredienti. Cospargere con parmigiano grattugiato e condire con sale e pepe. Distribuire la pen con pollo e broccoli tra I piatti e servare. Linguine con vongole e pomodorini. 400 grams di linguine. 1 kg di vongole. 3 cucchiai di olio di oliva. 2 spicchi di aglio tritati finement. 1 piccola cipolla tritata finement. 1 latina di pomodori pelati appesi. 400 g. 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. 1 stroke 2 cucchiaino di oregano essiccato. 1 stroke 4 cucchiaino di timo essiccato. 1 stroke 4 cucchiaino di basilico essiccato. 1 stroke 4 cucchiaino di fiocchi di peperoncino rosso. Sale e pepe. A piacere. 2 cucchiai di prezzemolo tritato. Ecco come procedere. Portato ebollizione l'acqua per la pasta in una pentola e fate cuocere la linguine al dente. Scolari metter da parte. Scaldare l'olio di oliva in una pentola grande a fuoco medio. Aggiungere aglio e cipolla e far rossare per circa 3-4 minuti. Finché non diventano morbidi e profumati. Aggiungere I pomodori tritati. Il concentrato di pomodoro. L'oregano. Il timo. Il basilico e I fiocchi di peperoncino rosso e mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la vongole al sugo di pomodoro e coprite la pentola con il coperchio. Cuocere per circa 5-7 minuti. Fino a quando la cos sia pronto.
Taglir la cos apat dal sugo e meteral depart. Scartat la cos non apat. Cuasir la salsa di pomodoro a fuoco medio finche non sia densa legament. Candia con sale e peep. Aggiungere la linguine cot al sugo di pomodoro e mescola per ricoprire. Aggiungere nuovamente la cos al sugo e riscalda nuovamente il tutto brevemente. Cospargere con prezzemolo tritato e serva. Buon appetito. Fettuccine con salsa cremosa ai funghi. Ingredienti: 400 grams di fettuccine, 250 grams di funghi affettati, 1 sipala tritata, 2 spicchi di aglio tritati, 1 cucchiaio di olio di oliva, 250 ml di panna, 50 grams di parmigiano grattugiato, sale e pepe piacere. Preparazione. Cuocere la pasta al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Scolare metter da parte. Scalda dell'olio di oliva in una padella e soffriggete la sipala e l'aglio finché non diventano morbidi. Poi aggiungete I funghi e fateli rossolo per altri 5 minuti. Finché non saranno dorati. Aggiungere la panna ai funghi e portare ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate bollire per 5-10 minuti. Finché la salsa non si sarà leggermente densata. Aggiungere il parmigiano alla salsa e mescola bene fino a quando non si sarà si alto e ben amalgamato. Candia con sale e pepe. Aggiungete la pasta nella padella e mescolate bene con il sugo. Dividere nei piatti e guarnire con altro parmigiano ed herb fraiche. Se desiderato. Spaghetti con crema di salmone e limone. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 250 grams di filetto di salmone, privato della pelle e tagliato a cubetti. 1 limone, succo e scorza, 1 sipala tritata, 2 spicchi di aglio tritati, 1 cucchiaio di olio di oliva, 250 ml di panna, sale e pepe piacere, prezzemolo fresco tritato. Preparazione. Cuocere gli spaghetti al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Scolare metter da parte. Scalda dell'olio di oliva in una padella e soffriggete la sipala e l'aglio finché non diventano morbidi. Quindi aggiungete il salmone e fatelo rossolo per altri 3-5 minuti. Finché non sarà cotto. Aggiungere il succo e la scorza di limone nella padella e mescola bene. Aggiungere la panna e portare ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate bollire per 5-10 minuti. Finché la salsa non si sarà leggermente densata. Candia con sale e pepe. Aggiungete gli spaghetti nella padella e mescolateli bene con il sugo. Dividere nei piatti e guarnire con prezzemolo fresco. Rigatoni al tonno e capri. Ingredienti: 400 grams di rigatoni, 1 scatoletta di tonno in acqua o olio, sdocciolato, 1 sipala tritata, 2 spicchi di aglio tritati, 2 cucchiai di capri, 1 cucchiaio di olio di oliva, 1 latina di pomodori pelati appesi, 1 cucchiaino di oregano essiccato, sale e pepe piacere, prezzemolo fresco tritato. Preparazione. Cuocere I rigatoni in una pentola capente con abbondante acqua salata, scolandoli al dente. Scolare metter da parte. Scalda dell'olio di oliva in una padella e soffriggete la sipala e l'aglio finché non diventano morbidi. Aggiungere il tonno e I capri e friggere per altri 2-3 minuti. Aggiungere I pomodori tritati e l'oregano nella padella e mescola bene. Portare ebollizione e abbassa la fiamma. Lasciate bollire la salsa per circa 10 minuti.
finché non sia densa legament. Candia con sale e peep. Aggiungite I rigatoni nella padella e mescolateli bene con il sugo. Dividere nei piatti e guarnire con prezzemolo fresco. Tagliatelle con verdura arrosto. Ingredienti: 400 grams di tagliatelle, 2 zucchine, 1 peperone, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio, 2 cucchiai di olio di oliva, sale e pepe, parmigiano per spolvere. Preparazione: cuocete la tagliatelle al dente in abbondante acqua salata e scolatelle. Lavate la zucchini e I peperoni e tagliateli a pezzetti. Sbucciate la cipolla e gli spicchi di aglio e trattateli finemente. Scaldate l'olio di oliva in una padella e soffriggete la cipolla e gli spicchi di aglio finché non diventano traslucidi. Aggiungete poi la zucchini e I peperoni e fate rossellare a fuoco medio per circa 10 minuti. Finché la verga non saranno morbidi legamente dorate. Candia con sale e pepe unire la tagliatelle scolata al verga. Mescola bene il tutto e riscalda nuovamente brevemente. Dividere nei piatti e cospargere con parmigiano. Servire caldo. Buon appetito. Spaghetti al gorgonzola e noci. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 150 grams di gorgonzola, 100 milliliters di panna, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio, 100 grams di gerigli di noce, olio di oliva, sale, pepe. Preparazione: cuocete gli spaghetti al dente in una pentola con abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Nel frattempo, tritate finemente la cipolla e l'aglio. Trita grossolanamente la noci. Scaldate un po' di olio di oliva in una padella e fate rossellare la cipolla e l'aglio finché non diventano traslucidi. Tagliate il gorgonzola a pezzetti e aggiungeteli nella padella. Aggiunge la panna e scaldare il tutto mescolando finché il formaggio non si sarà assai alto e si sarà formata una salsa cremosa. Tosta le noci in una padella separata, senza grassi, fino a quando non diventano dorate. Scolate la pasta e aggiungetela nella padella con il sugo al gorgonzola. Mescola bene il tutto. Cosparge la superficie con le noci tostate e candia con il pepe. Pen con punta di filetto di manzo. Ingredienti: 400 grams di pen, 400 grams di punta di filetto di manzo, 1 cipolla, tritata, 2 spicchi di aglio tritati, 1 peperone rosso, tagliato a striscioline, 1 peperone verde, tagliato a striscioline, 200 grams di funghi affettati, 1 latina di pomodori pelati a pezzi, 400 g. 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 100 ml di vino rosso, 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaino di oregano essiccato, sale e pepe, olio di oliva per friggere. Preparazione: cuocete la penna al dente in abbondante acqua salata secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolateli e metteteli da parte. Scaldate l'olio di oliva in una padella e fate rossellare la punta del filetto di manzo su tutti I lati. Toglieteli dalla padella e metteteli da parte. Rossella la cipolla e l'aglio in padella finché non diventano traslucidi. Aggiunge la striscioline di peperoni e I funghi e friggere per 5-7 minuti. Finché la verga non saranno morbide. Aggiungere il concentrato di pomodoro e soffriggere brevemente. Quindi sfuma con il vino rosso. Aggiungere I pomodori tritati e candia con sale, pepe, zucchero e oregano. Portare il tutto a ebollizione e lasciare bollire per 5 minuti.
rimatela punt del filetto di manzo nella padella e lasciare cuocere fuoco lento per oltre 5 minuti, finché non saranno cotte. Aggiungere la pen nella padella e mescolare il bean con il sugo. Dividere il piatto tra I piatti e serva. Linguine con calamari e pomodori. Ingredienti: 400 grams di linguine, 500 grams di calamari puliti e tagliati ad anelli, 2 spicchi di aglio tritati, 1 cipolla tritata, 400 grams di pomodori a cubetti, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 cucchiaino di paprika in polvere, 1 stroke 2 cucchiaino di cumino, 1 stroke 2 cucchiaino di fiocchi di peperoncino, 1 cucchiaio di olio di oliva, sale e pepe, prezzemolo tritato. Indicazioni: cuocere la linguine al dente in una pentola capiente con abbondante acqua salata. Scaldare l'olio di oliva in una padella e soffriggere la cipolla, l'aglio e gli anelli di calamari fino a quando questi ultimi saranno dorati. Aggiungere il concentrato di pomodoro e soffriggere per 1-2 minuti. Aggiungere I pomodori a cubetti, la paprika, il cumino, I fiocchi di peperoncino, il sale e il pepe cuocere per oltre 5-7 minuti. Scollate la linguine e conditela con il sugo di calamari e pomodoro. Dividere nei piatti e guarnire con prezzemolo. Buon appetito. Fettuccine con gamberi e pomodori. Ingredienti: 500 grams di fettuccine, 500 grams di gamberi, sgasciati e privati dell'intestino, 1 latina di pomodori pelati appesi, 4 spicchi di aglio tritati, 1 cipolla tritata, 1 stroke 2 tazza di vino bianco, 1 stroke 4 di tazza di olio di oliva, sale e pepe a piacere, 1 stroke 4 di tazza di prezzemolo fresco tritato. Indicazioni: cuocere la pasta in una pentola capiente con abbondante acqua bollente salata, scalandola al dente. Nel frattempo, scaldate l'olio di oliva in una padella grande. Rosolare l'aglio e la cipolla finché non diventano morbidi. Aggiungere I gamberi e cuocere, mescolando di tanto in tanto, finché non saranno teneri. Aggiungere I pomodori e il vino bianco nella padella e portare a ebullizione mescolando. Scollate la pasta e aggiungetela nella padella con il composto di gamberi e pomodori. Mescola bene il tutto. Condire con sale e pepe. Guarnire con prezzemolo e serva. Spaghetti al pesto di barbabietola. Ingredienti: 300 grams di spaghetti, 3 barbabietole di medie dimensioni, 1 spicchio di aglio, 30 grams di parmigiano grattugiato, 50 grams di pinoli, 150 ml di olio di oliva, 1 cucchiaino di succo di limone, sale e pepe. Preparazione: sbuccia la barbabietola e tagliela a cubetti. Tostare I pinoli in una padella senza olio fino a quando non saranno dorati. Quindi metterli da parte. Sbucciate l'aglio e tritatelo grossolanamente. Mettete nel frullatore la barbabietola, l'aglio, il parmigiano grattugiato e I pinoli tostati e trittateli grossolanamente. Aggiungere lentamente l'olio di oliva fino a ottenere una consistenza cremosa. Condire con sale, pepe e un cucchiaino di succo di limone. Cuocere gli spaghetti seguendo le istruzioni sulla confezione. Scalarli e condirli con il pesto di barbabietola. Servire con parmigiano grattugiato fresco e prezzemolo tritato. Se desiderato. Rigatoni con filetto di maiale e peperoni. 400 grams di rigatoni. 400 grams di filetto di maiale.
2 pepperoni, 1 cipala, 1 spicchio di aglio, 1 cucchiaino di paprika in polvere, 1 cucchiaino di timo, 1 cucchiaino di oregano, sale e pepe, olio di oliva per friggere. Preparation. Cuocere I rigatoni al dente seguendo le istruzioni sulla confezione e scalare. Tagliare il filetto di maiale a fettine sottili e condirlo con sale, pepe e paprika in polvere. Lavare I pepperoni. Eliminare I semi e tagliarli a striscioline. Sbucciare la cipala e l'aglio e trattarli finemente. Scalda dell'olio di oliva in una padella e fate rosolare il filetto di maiale finché non è grave cotto. Quindi tagliateli dalla padella e metteteli da parte. Aggiungere la striscia di peperone, la cipala e l'aglio nella padella e soffriggere a fuoco medio finché non diventano morbidi. Rimettere il filetto di maiale nella padella e condire con timo, oregano e altro sale e pepe. Mescola bene il tutto e riscalda nuovamente brevemente. Aggiungere I noodles al composto di filetto di maiale e pepperoni e mescola bene. Servire immediatamente e gusta. Tagliatelle al raga di funghi. Ingredienti. 400 grams di tagliatelle. 500 grams di funghi. 1 cipala. 2 spicchi di aglio. 100 grams di parmigiano. 200 ml di panna. 1 cucchiaio di olio di oliva. 1 cucchiaio di burro. Sale. Pepe. Prezzemolo. Indicazioni. Puliare I funghi e tagliarli a fettine. Sbucciare la cipala e l'aglio e trattarli finemente. Grattugiare il parmigiano. Portare ebollizione una pentola con abbondante acqua salata e cuocere la tagliatelle seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, finché non saranno al dente. Nel frattempo, scalda dell'olio di oliva e il burro in una padella. Rosola la cipala e l'aglio finché non diventano traslucidi. Aggiungere I funghi e friggerli fino a renderli morbidi. Aggiungere la panna nella pentola e portare ebollizione. Incorporate il parmigiano grattugiato e condite la salsa con sale e pepe. Lavare il prezzemolo. Asciugarlo e trattarlo finemente. Scollate la tagliatelle e rimettetela nella pentola. Aggiungere il raga di funghi al tagliatelle e mescola. Guarnire con prezzemolo e servire. Buon appetito. Pen con pollo e pepperoni. Ingredienti. 400 grams di pen. 500 grams di petto di pollo tagliato a cubetti. 2 pepperoni rossi. Tagliati a striscioline. 1 cipala tritata finemente. 2 spicchi di aglio tritati finemente. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 1 cucchiaino di oregano essiccato. 1 stroke 2 cucchiaino di timo essiccato. 1 stroke 2 cucchiaino di rosmarino essiccato. 1 stroke 4 cucchiaino di fiocchi di peperoncino. 1 latina di pomodori pelati appesi. 200 ml di brodo di pollo. 2 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe. Indicazioni. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scalarla al dente e tenerla in caldo. In una padella grande. Scalda dell'olio di oliva a fuoco medio e friggite I cubetti di pollo fino a doracere. Aggiungere la cipala, l'aglio e I pepperoni e soffriggere per 5 minuti. Finché la verga non saranno morbide. Aggiungere nella padella la paprika in polvere, l'oregano, il timo, il rosmarino e I fiocchi di peperoncino e far rosola per 1-2 minuti. Aggiungere I pomodori tritati e il brodo di pollo. Portare ebollizione. Quindi abbassa la fiamma e lascia bollare per 10-15 minuti finché la salsa non sia densa.
Candia con sale e pepe. Distribuite I noodles nei piatti e conditili con la salsa al pollo e peperoni. Cospargere con il parmigiano e serva. Spaghetti al basilico e pomodoro. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 500 grams di pomodori maceri, 3 spicchi di aglio tritati finement, 1 stroke 2 tazza di olio di oliva, 1 stroke 2 tazza di basilico fresco tritato, 1 stroke 4 di tazza di parmigiano grattugiato. Sale e pepe piacere. Indicazioni: lavati I pomodori e tagliateli a pezzetti. Scaldate l'olio di oliva in una pentola e fate soffriggere l'aglio. Aggiungere I pomodori e cuocere a fuoco medio finché non saranno morbidi e la salsa si sarà leggermente densata. Aggiungere il basilico alla salsa e condire con sale e pepe. Cuocere gli spaghetti al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Scollate gli spaghetti e conditeli con il sugo di pomodoro. Cospargere con il parmigiano e serva. Buon appetito. Linguine con così pomodori. Ingredienti: 400 grams di linguine, 1 kg di cos, ad esempio vongole, 2 spicchi di aglio tritati, 1 spalla tritata finement, 1 latina di pomodori pelati a pezzi, 400 g, 2 cucchiai di olio di oliva, 1 stroke 2 cucchiaino di fiocchi di peperoncino rosso, sale e pepe, 1 stroke 4 di tazza di prezzemolo tritato. Preparazione: cuocere la linguine in una pentola capente con abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni sulla confezione, finché non saranno al dente. Scollare e mettere da parte. Nel frattempo lavate e pulite bene le cose. In una pentola capente fate soffriggere la spalla e l'aglio nell'olio di oliva finché non diventano traslucidi. Aggiungere I fiocchi di peperoncino rosso e soffriggere brevemente. Aggiungere I pezzi di pomodoro e la cose e chiudere il coperchio. Cuocere la cose per circa 5-7 minuti o finché non sia pronto. Scartate la cose che non si sono aperte. Aggiungere la linguine cotta al cose e pomodori e mescola bene. Condire con sale e pepe e guarnire con prezzemolo. Fettuccine con vergine in salsa cremosa. Ingredienti: 500 grams di fettuccine, 2 pepperoni, 1 zucchina, 1 carota, 1 spalla, 2 spicchi di aglio, 200 ml di panna, 1 cucchiaio di olio di oliva, sale, pepe, parmigiano grattugiato per servare. Preparazione: lavare I peperoni, eliminare I semi e tagliarli a pezzetti. Lavate anche le zucchine e le carote e tagliatele a cubetti. Sbucciate la spalla e l'aglio e tritateli finement. Portare l'acqua a ebollizione in una pentola capente e cuocere la fettuccine seguendo le istruzioni sulla confezione, finché non saranno al dente. Nel frattempo, scaldate l'olio di oliva in una padella e fate rossare la spalla finché non diventa traslucida. Poi aggiungete l'aglio e fatelo rossare brevemente. Aggiungere I peperoni, le zucchine e le carote nella padella e cuocere a fuoco medio per 5-7 minuti, finché le vergine non saranno morbide. Aggiungere la panna nella padella e far bollire la verga per 2-3 minuti. Scollate la fettuccine e rimettetela nella pentola. Aggiungere la salsa cremosa e la verga alla pasta e mescola bene. Condire con sale e pepe e servire con parmigiano grattugiato. Spaghetti al pesto di aglio selvatico. Ingredienti: 400 grams di spaghetti, 50 grams di fogli di aglio selvatico, 70 grams di parmigiano grattugiato,
50 grams di pinoli tostati, 150 milliliters di olio di oliva, 1 spicchio di aglio, sale e pepe. Indicazioni. Cuocere gli spaghetti al dente in una pentola con abbondante acqua bollente salata, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. E scalali. Nel frattempo lavate l'aglio selvatico e tritatello grossolanamente. Tostare I pinoli in una padella senza olio fino a doracere e lasciarli raffredda. Sbucciate l'aglio e tritatello grossolanamente. Frullare l'aglio selvatico. Il parmigiano. I pinoli e l'aglio in un frullatore o in un robot da cucina. Aggiungere lentamente l'olio di oliva e continuare a mescolare fino a formare una salsa liscia. Condire la salsa con sale e pepe. Aggiungete gli spaghetti nella padella con il pesto e l'aglio selvatico e mescolate bene. Distribuire I noodles nei piatti e servare. Rigatoni con carne macinata e funghi. Ingredienti. 400 grams di rigatoni. 500 grams di carne macinata. 250 grams di funghi affettati. 1 spalla tritata finement. 2 spicchi di aglio tritati finement. 1 latina di pomodori pelati appesi. 2 cucchiai di concentrato di pomodoro. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 1 cucchiaino di oregano. 1 cucchiaino di basilico. 1 cucchiaino di timo. Sale e pepe. Olio di oliva. Indicazioni. Cuocere I rigatoni in abbondante acqua salata, scalandoli al dente. Scaldate un po' di olio di oliva in una padella e fate rossella la carne macinata fino a renderla sbriciolata. Aggiungere la cipolla e l'aglio e soffriggere brevemente. Aggiungere I funghi e continuare a friggere finché non diventano morbidi. Aggiungere il concentrato di pomodoro e soffriggere brevemente. Aggiungere I pomodori tritati e la spezie e mescola bene. Lasciate bollare la salsa a fuoco basso finché non sia densa. Scolare I rigatoni cotti e condirli con il sugo. Servire immediatamente e guarnire con parmigiano grattugiato fresco. Tagliatelle con zucchine e pomodori. Ingredienti. 400 grams di tagliatelle. 2 zucchine medi. Lavati e affettate. 4 pomodori lavati e tagliati a dadini. 3 spicchi di aglio tritati. 1 spalla tritata. 2 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe piacere. Parmigiano reggiano grattugiato. Facoltativo. Indicazioni. Cuocete la tagliatelle al dente in una pentola capente con abbondante acqua salata. Quindi scalateli e metteteli da parte. Scaldate l'olio di oliva in una padella e soffriggete la cipolla e l'aglio finché non diventano morbidi e profumati. Aggiungere la fette di zucchine nella padella e friggerla a fuoco medio per 5-7 minuti. Finché non saranno morbidi legalmente dorate. Aggiungere I pomodori a cubetti nella padella e cuocere per oltre 5 minuti. Aggiungete la tagliatelle scolate nella padella e mescolate bene in modo che la pasta sia ricoperta di zucchine e salsa di pomodoro. Condire con sale e pepe. Se lo si desidera. Servire con parmigiano grattugiato. Per preparare barbabietole e feta avrei bisogno dei seguenti ingredienti. 300 grams di pen. 2 barbabietole medi. Cotti tagliati a dadini. 1 spalla tritata. 3 spicchi di aglio tritati. 1 latina di pomodori tritati. 100 grams di feta a dadini. 2 cucchiai di olio di oliva. 1 cucchiaio di mela. 1 cucchiaino di paprika in polvere. Sale e pepe. Ecco come funziona. Cuocere la pen in una pentola capente con abbondante acqua salata, scolando al dente. Nel frattempo,
Scaldat l'olio di oliva in una padella e fate soffriggere la sapala e l'aglio finché non diventano traslucidi. Aggiungere la barba beetola e la paprika in polvere e soffriggere brevemente. Aggiungere I pomodori tritati e il miele nella padella e mescola bene. Aggiungere I cubetti di feta e condire la salsa con sale e pepe. Scolad la pen e rimettitel nella pentola. Aggiungere la salsa e mescola bene il tutto. Distribuire la pen con barba beetola e feta tra I piatti e serva. Buon appetito. Lasagna con spinaci e ricotta. Ingredienti. 1 confezione di sfogli di pasta per lasagna. 500 grams di spinaci. Fresco sagellati. 500 grams di ricotta. 2 lattine di pomodori tritati. 1 sapala tritata. 3 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di oregano essiccato. 1 cucchiaino di basilico essiccato. 1 cucchiaino di sale. 1 stroke 2 cucchiaino di pepe. 2 cucchiai di olio di oliva. 200 grams di mozzarella grattaggiata. Indicazioni. Scongela gli spinaci. Secongelati. E strizzali bene per eliminare il liquido in eccesso. Rosola la sippel e l'aglio in una padella con l'olio di oliva finché non diventano morbidi. Aggiungere I pomodori tritati. L'oregano. Il basilico. Il sale e il pepe cuocere a fuoco medio finché la salsa non si sarà legalmente densata. Mescolat la ricotta e gli spinaci in una sciatola. Spinella legamente una teglia con l'olio di oliva e adagiavi sopra uno strato di sfogli di pasta per lasagna. Distribuire metà del composto di ricotta e spinaci uniformemente sul sfogli di pasta. Disporre un altro strato di sfogli di pasta sopra e sparma la salsa di pomodoro. Disporre un altro strato di sfogli di pasta sopra e sparma la ricotta e gli spinaci rimasti. Disporre un ultimo strato di sfogli di pasta sopra e ricoprire con la salsa di pomodoro rimasta. Cospargere con mozzarella grattaggiata. Cuocere in forno preriscaldato a 180 degrees Celsius. Forno ventilato. Per circa 30-40 minuti. Finché il formaggio non diventa dorato e croccante. Spaghetti alla zucca e cannella. Ingredienti. 500 grams di spaghetti. 1 zucca piccola. Ad esempio Hokkaido. Tagliata a cubetti. 1 sapala tritata. 2 spicchi di aglio tritati. 1 cucchiaino di cannella. 1 cucchiaino di paprika in polvere. 1 cucchiaino di sale. 1 stroke 2 cucchiaino di pepe. 2 cucchiai di olio di oliva. 200 ml di brodo vegetale. 100 grams di parmigiano grattaggiato. Indicazioni. Cuocere gli spaghetti al dente in una pentola con abbondante acqua salata bollente. Nel frattempo, fate soffriggere la sapala e l'aglio in una padella con l'olio di oliva finché non diventano morbidi. Aggiungere la zucca nella padella con la sippel e l'aglio e cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti. Finché non diventa morbida. Aggiungere cannella. Paprika in polvere. Sale e pepe mescola bene. Aggiungere il brodo vegetale e cuocere a fuoco lento finché la zucca non diventa morbida e il liquido non si è gravemente ridotto. Scolate gli spaghetti e aggiungeteli al composto di zucca nella padella. Mescola bene il tutto in modo che gli spaghetti siano ricoperti dal sugo di zucca. Dividere nei piatti e cospargere con parmigiano grattaggiato. Servire immediatamente e buon appetito. Linguine all'aglio. Olio e peperoncino. Ingredienti. 500 grams di linguine. 6 spicchi di aglio tritati. 1 peperoncino rosso.
privato dei semi e trattato. 1/2 tazza di olio di oliva. 1/2 tazza di prezzemolo trattato. 1 cucchiaino di sale. 1/2 cucchiaino di pepe. 1/2 tazza di parmigiano grattugiato. Indicazioni. Cuocete la linguine al dente in una pentola con abbondante acqua salata bollente. Nel frattempo, scaldate l'aglio, il peperoncino e l'olio di oliva in una padella e fate rossellare a fuoco basso per circa 5 minuti, finché l'aglio non diventa morbido e leggamente dorato. Aggiungere il prezzemolo, il sale e il pepe mescola bene. Scolate la linguine e aggiungetela nella padella con il composto di aglio, peperoncino e olio. Mescola bene il tutto in modo che la pasta sia ricoperta dal sugo. Dividere nei piatti e cospaggiare con parmigiano grattugiato. Servire immediatamente e buon appetito. Consiglio. Se lo preferite un po' più grave piccante. Petit aumenta la quantità di peperoncino o aggiungere un pizzico di pepe di cayenne. Delizioso riso ai piselli con basilico. Ingredienti per 1 porzione. 50 grams di riso. 10 grams di grassi olio di mais. 40 grams di piselli. Verge fred. 1/4 cucchiaio di sale. 110 ml di acqua. Preparazione. Cuocere brevemente il riso in olio bollente. Versarvi sopra l'acqua. Aggiungere I piselli e il riso e cuocere a fuoco lento finché l'acqua non sarà completamente evaporata. Pancake con 1 pallina di gelato. Ingredienti per 102 porzioni. 105 grams di farina. 2 uova. 450 ml di latte. 1 pizzico di sale. 10 grams di grasso. Olio di mais. O burro. Per friggere. 1 pallina di gelato alla vaniglia. Preparazione. Phase 1. Preparazione dell'impasto. Mescola gli ingredienti. Farina. Latte. Sale. Uova. Con una frusta in una sciatola. Fino a ottenere un impasto molto liscio. Phase 2. Tempo di riposo dell'impasto. Lascia riposare l'impasto per circa 10 minuti. Se il composto risulta un po' denso, puoi aggiungere un goccino di soda per renderlo più grave fluido. Phase 3. Friggere I pancake. Scaldare un po' di olio in una padella antiaderente. Quindi, utilizzare un mestolo per versare l'impasto nella padella. Gira dopo circa 1 minuto. Farcire I panchin concotti con il gelato e gusta. Noodles piccanti al salmone con salsa. Ingredienti per 1 porzione. 1 configgina pronta. Gratin di salmone. Nel reparto spese pronte. 100 grams di spaghetti. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di aneto. 15 ml di crema. Preparazione. Phase 1. Preparazione della salsa. Segui alle istruzioni riportate sulla confezione del condimento pronto. Gratin di salmone. Poi aggiungete la panna con sale. Pepe aneto. Lasciate riposare la salsa pronta per qualche istante. Phase 2. Preparazione della pasta. Scalda circa 1 litro di acqua con un po' di sale fino a farla bollare. Aggiungi la pasta. Assaggia dopo circa 3 minuti. A seconda dello spessore del tagliatelle. Sciacqua la pasta quando è grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Aggiungi la pasta al sugo e mescola brevemente. Quindi servite caldo e gustate. Porridge di farina con zucchero vanigliato a velo. Ingredienti per 1 porzione. 255 ml di acqua. 1/4 cucchiaino di sale.
80 grams di farina, 30 grams di burro o burro chiarificato, 10 grams di zucchero a velo 1 confisione di zucchero vanigliato. Preparazione. Phase 1. Preparazione dello stufato. Portero ebollizione l'acqua con il sale. Poi aggiungete velocemente la farina. Devono formarsi grossi grumi. Dopo 18 minuti di cottura. Scartare un quarto dell'acqua. Passaggio 2. Aggiungere gli ingredienti. I grumi di farina ora si uniscono all'acqua. Ora versate lentamente il burro sullo stufato. Ora lo stirs deve cuocere ancora un po' di più grave sotto il coperchio. Phase 3. Completamento del piatto. Disponete gli stirs su un piatto e gustateli con lo zucchero. Mel stirs con laticello e salsa di fragola. Ingredienti per 1 porzione. 255 ml di acqua. 1 quarto cucchiaino di sale. 80 grams di farina. 30 grams di burro o burro chiarificato. 1 laticello. 1 salsa di fragola da perfezionare. Preparazione. Phase 1. Preparazione dello stufato. Portero ebollizione l'acqua con il sale. Poi aggiungete velocemente la farina. Devono formarsi grossi grumi. Dopo 18 minuti di cottura. Scartare un quarto dell'acqua. Passaggio 2. Aggiungere gli ingredienti. I grumi di farina ora si uniscono all'acqua. Ora versate lentamente il burro sullo stufato. Ora lo stirs deve cuocere ancora un po' di più grave sotto il coperchio. Phase 3. Completamento del piatto. Disponete gli stirs su un piatto e gustateli con il laticello e la salsa al fragola. Frittella di semolino con deliziosa uvetta. Ingredienti per 1 porzione. 1/8 di litro di latte. 28 grams di burro. 60 grams di semola. 1 pizzico di sale. 2 grams di zucchero. 12 grams di uvetta. 1 spruzzata di limone. 1 quarto di bustina di zucchero vanigliato. Preparazione. Phase 1. Portero ebollizione il latte con il sale. Poi aggiungete la semola fino a formare un porridge denso. Phase 2. Scaldate il burro in una padella e aggiungete il porridge di semolino denso, mescolando delicatamente. Cuocete in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Phase 3. Completamento del piatto. Aggiungere l'uvetta, lo zucchero e lo zucchero vanigliato. Servite su un piatto e buon appetito. Piatto leggero a base di uova con pane tostato. Ingredienti per 1 porzione. 2 uova. 1/2 cucchiaino di olio o burro. 1 fetta di pane tostato. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 pizzico di erba cipollina. Preparazione. Phase 1. Sbattete l'uovo in una sciartola e conditelo con pepe e sale. Scaldate il burro in una padella antiaderente e aggiungete l'uovo sbattute. Phase 2. Mettere il pane nel tostapane per circa 2 minuti. Phase 3. Completamento del piatto. Disporre il pane tostato sul piatto e disporre il piatto di uova pronto sul pane tostato. Per guarnire, aggiungere un pizzico di erba cipollina e 1 porzione di ketchup. Se desiderato. Risotto ai funghi semplice. Ingredienti per 1 porzione. 90 grams di funghi, in scatola, o freschi dal mercato. 80 grams di riso. Riso per risotto. 1/2 cipolla. 1 pizzico di aglio. Specia. 1 cucchiaio di olio di oliva. 2 cucchiai di aceto da tavola. 200 ml di brodo vegetale. 1 quarto di dado de brodo.
1 pizzico di aneto, 1 pizzico di rucola, facoltativo. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fativi rossella la sipala. Aggiungere il riso lavato e cuocere a fuoco lento per circa 2 minuti. Aggiungere I funghi tagliati a fettine. Aggiungere l'aceto, la spezie e il brodo vegetale. Lasciare bollare lentamente per circa 15 minuti. Phase 2. Completamento del piatto. Servire il risotto pronto su un piatto e guarnire con un filo di olio di oliva. Lenticchie al burro con pancetta. Ingredienti per 1 porzione. 25 grams di cubetti di pancetta. 1 cucchiaio di burro. 100 grams di lenticchie in scatola. 1/4 di sipala. 1/2 cucchiaio di farina. 1/2 cucchiaino di aceto di tavola. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 pizzico di prezzemolo per guarnire. 1/4 di dado di brodo. 100 ml di acqua. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fativi rossella la sipala. Aggiungere la pancetta e farla rossella brevemente. Aggiungere le lenticchie lavate e lasciare cuocere a fuoco lento. In farina leggermente le lenticchie e aggiungere il brodo. Lasciare bollare dolcemente per 15 minuti e condite con l'aceto. Aggiungere sale e pepe per piacere. Phase 2. Completamento del piatto. Servire il piatto pronto su un piatto di portata e guarnire con un po' di prezzemolo. Linguine al sugo di pomodoro Italia. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di pasta. Linguine. 1 latina di pomodori pelati appesi. 1 pizzico di aglio. Specia. 1/2 sipala. 1 cucchiaio di olio di oliva. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fativi rossella la sipala. Aggiungere la latina di pomodori. L'aglio. L'olio di oliva e le spezie. Cuocere per circa 10 minuti a fuoco medio. Phase 2. Aggiungere I noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti asciugare e filtra finché e grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Mescolate la pasta con il sugo di pomodoro e fate cuocere per oltre 3 minuti circa. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. Salsa di pomodoro dolce con croissant di pasta. Ingredienti per 1 porzione. 150 grams di pasta. Croissant. 50 grams di concentrato di pomodoro. 10 grams di zucchero. 25 grams di burro. 1/2 cucchiaio di farina. 100 ml di acqua. Preparazione. Phase 1. Fate sarglir il burro in una padella. Poi aggiungete la farina. Chiamata anchuru. Aggiungere poi il concentrato di pomodoro fino a ottenere una purea e mescola lentamente con l'acqua. Aggiungere lo zucchero e continuare a mescola. Lasciate cuocere la salsa a fuoco basso per qualche minuto. Phase 2. Aggiungere I noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti asciugare e filtra finché e grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Servire la pasta su un piatto e condire con la salsa. Consiglio. Delizioso con un po' di cannella cum piatto invernale. Rotolo piccante con prosciutto. Ingredienti per 1-2 porzioni. 1/2 configgina di pasta sfoglia. 1/2 latina di funghi. 1 cucchiaino di burro o olio.
Forfet di prociato testato, o prociato in offerta speciale. 1 pizzico di sale, 1 pizzico di pepe, 1 cucchiaino di herb provenzali, 1 quarter di sipala. Preparation. Face 1. Fate saglir il burro in padella e fate rossella la sipala. Aggiungere funghi in scatola e condire con la specie. Tutto dalla padella al contenitore. Face 2. Ricoprire la pasta sfoglia con il prociato. Spalmare il composto di funghi e sipal e ripiega. Dispor sulla teglia con il lato sigillato rivolto verso l'alto. Paguana. Taglia trasversamente la parte superiore della pasta sfoglia. Face 2. Completamento del piatto. Ora mettetela in forno a 200 gradi per circa 5-7 minuti. La pasta sfoglia dovrà risultare leggermente dorata quando la tirat fuori. Servire il piatto pronto su un piatto. Spaghetti alla olive Italia. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di pasta. Ad esempio spaghetti. 3 cucchiai di olio di oliva spremuto a freddo. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 spicchio di aglio. Preparation. Face 1. Scalda delicatamente l'olio in una padella antiaderente e fativi rossella l'aglio. Aggiungete il basilico e l'oregano. Sale e pepe. Face 2. Aggiungere noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti assaggiare e filtra finché e grave ancora al dente. Face 2. Completamento del piatto. Mescolate la pasta con il sugo all'olive e fatela rossella per circa 3 minuti. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. Vergere al forno per principianti. Ingredienti per 1 porzione. 200 grams di verge surgelate. A seconda del gusto. 1 quarter di litro di brodo vegetale. 1 stroke 4 di dado de brodo con 1 quarter di litro di acqua. 50 ml di yogurt. 1 uovo. 25 grams di formaggio. Formaggio fuso tostato. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 cucchiaio di oregano. Preparation. Face 1. Per preparare questo delizioso gratin. Preriscaldate il forno a 200 gradi. Face 2. In una pentola portare a ebollizione il brodo vegetale. Quindi aggiungere la verge surgelate. Porta brevemente a ebollizione. La verge devono essere ancora sode al morso. Ora filtrate e versate in uno stampo. Ora mescolate lentamente lo yogurt, l'uovo e la spezie e aggiungeteli al verge. Cospargere il gratin con il formaggio e cuocere in forno per 20 minuti. Face 3. Completamento del piatto. Servire la verge cotta al forno su un piatto e guarnire con il basilico. Sal 6 benici con patatine fritte. Ingredienti per 1 porzione. 2 wurstel. 2 fette di formaggio de tosto 30 grams di formaggio emmental. 4 fette di pancetta. 200 grams di patatine fritte. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. Preparation. Face 1. Tagliare wurstel nel senso della lunghezza con un coltello. Tagliare il formaggio a fette. Ora aggiungiamo il formaggio ai wurstel. Sale e pepe piacere. Avvolgete dell'eserci wurstel nella pancetta e fateli rossellare in padella finché non saranno croccanti da entrambi i lati. Face 2. Mettete la patatine nel forno preriscaldato e cuocetelo fino a doracere. Face 3. Completamento del piatto.
Disponibile salsix e la patatine fritte su un piatto e gustato con un po' di ketchup. Spaghetti alla bolognese bambini. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di spaghetti. 1 bicchiere di ragu alla bolognese. 1 pizzico di aglio. Specia. 1/2 sipala. 1 cucchiaio di olio di oliva. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fattivi rossella la sipala. Aggiungere il ragu alla bolognese. L'aglio. L'olio di oliva e le spezie. Cuocere per circa 10 minuti a fuoco medio. Phase 2. Aggiungere i noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti asciugare e filtra finché è grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Mescolate la pasta con il ragu alla bolognese e fate cuocere per oltre 3 minuti circa. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. Anelletti con salsa al formaggio cremoso. Ingredienti per 1 porzione. 125 grams anelletti. 1 quarto di sipala. 1 quarto di cucchiaio di olio. 50 ml di crema. 30 grams di formaggio fuso. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fattivi rossella la sipala. Aggiungere la panna e il formaggio fuso e portare a ebollizione mescolando continuamente. Fate scioglie il formaggio e la deliziosa salsa e grave pronta. Phase 2. Aggiungere i noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti asciugare e filtra finché è grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Mescolate la pasta con il sugo e fate cuocere per oltre 3 minuti circa. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. Delizioso patate fritte con salsa all'herbe. Ingredienti per 1 porzione. 250 grams di patate. 75 grams di formaggio fresco magro. 1 cucchiaio di panna acida. 1 cucchiaino di erba cipollina. Dal barattolo. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 pizzico di paprika in polvere. 1 pizzico di prezzemolo. 1 pizzico di rosmarino. Preparazione. Phase 1. Preriscaldare il forno a 200 gradi. Lavate bene la patata e tagliatela fette. Cospargere leggermente con sale, pepe, rosmarino e paprika in polvere in forno. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Fino a doracere. Phase 2. Preparazione della salsa. Mescolare in una sciotola la ricotta magra con la panna e le spezie fino a ottenere un composto liscio. Condire con sale e pepe. Phase 3. Completamento del piatto. Quindi servire la patate fritte con la salsa su un piatto. Frittelle di patate con una semplice salsa all'herbe. Ingredienti per 102 porzioni. 1 uovo. 2 cucchiai di farina. 100 ml di olio per friggere. 1 confezione di purea pronta. 1 pizzico di peperoncino in polvere e paprika dolce. Salsa. 75 grams di formaggio fresco magro. 1 cucchiaio di panna acida. 1 cucchiaino di erba cipollina. Dal barattolo. 1 pizzico di sale e pepe. 1 pizzico di paprika in polvere. Prezzemolo. Rosmarino. Preparazione. Phase 1.
Prepara il per di patad seguendo la istruzioni riported sulla confissione. Aggiungere peperoncino in polvere paprika dolce alla puria pronta. Mescolat bene il composto e aggiungite l'uovo. Scaldat l'olio in una padella e aggiungite il composto un cucchiaio alla volta. Quindi cuocere fino a dorare per circa 3 minuti e sgrassa su carta assorbent. Phase 2. Preparazione della salsa. Mescola in una sciatola la ricotta magra con la panna e la spezia fino a ottenere un composto liscio. Condire con sale e pepe. Phase 3. Completamento del piatto. Quindi servire la frittelle di patate con la salsa su un piatto. Interessanti gnocchi di patate con salsa. Ingredienti per 4 porzioni. 380 grams di patate. 1 uovo. 4 fette di pane tostato al formaggio. Formaggio fuso al formaggio. 1 pizzico di maggiorana. Noce moscata. 2 cucchiai di farina. 1 pizzico di sale. Pepe paprika dolce. 3 cucchiai di olio per friggere. Salsa. 75 grams di formaggio fresco magro. 1 cucchiaio di panna acida. 1 cucchiaino di erba cipollina. Dal barattolo. 1 pizzico di paprika in polvere. Prezzemolo. Rosmarino. Sale e pepe. Preparazione. Phase 1. Lessa la patate. Sbucciarol e sciacquarol nello sciacquiapatate. Aggiungere al composto di patate raffreddato la farina, il sale, il pepe, l'uova, la noce moscata, la paprika dolce e la maggiorana e impasta. Stendite il composto fino a formare una pasta e cospaggetela con il formaggio. Ora rattagli a dei rettangoli e piegateli insieme. Premendo bene i bordi. Quindi friggeteli in una padella con olio su entrambi I lati fino a dorare. Quindi servire la tasche su un piatto con la salsa. Phase 2. Preparazione della salsa. Mescola in una sciatola la ricotta magra con la panna e la spezia fino a ottenere un composto liscio. Condire con sale e pepe. Tortellini con olio di oliva e spezia. Ingredienti per 1 porzione. 1 confissione di tortellini. 3 cucchiai di olio di oliva spremuto a freddo. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 spicchio di aglio. Preparazione. Phase 1. Scalda delicatamente l'olio in una padella antiaderente e fativi rossella l'aglio. Aggiungite il basilico e l'oregano. Sale e pepe. Phase 2. Mettere I tortellini in acqua calda e salata. Dopo circa 5 minuti asciugare e filtra finché e grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Mescola I tortellini con la salsa all'olive e fatali salta per circa 3 minuti. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. 0815 pizza al pomodoro. Ingredienti per 102 porzioni. 128 grams di farina 00. 1/2 cucchiaio di lievito in polvere. 1 pizzico di sale e pepe. 113 ml di latte caldo. 20 grams di burro caldo. 1 stroke 2 latina di pomodori tritati. 1 stroke 2 cucchiaio di prezzemolo e oregano. 1 cucchiaio di olio di oliva. Preparazione. Phase 1. Preparazione della pizza. Mescola la farina, il sale e il lievito in una sciatola. Aggiungere il latte e il burro e impasta fino a formare un impasto liscio. Poi stendite la pasta. Mescolare I pomodori con la spezia e 1 cucchiaio di olio di oliva.
Versatil composto sulla pizza equasit in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Phase 2. Completamento del piatto. Servire la pizza pronta su un piatto e gusta. Fette di polenta con salsa. Ingredienti per 102 porzioni. 65 grams di semola di mais, 3 cucchiai di burro. 310 ml di zuppa di verge chiara. 1/2 pizzico di sale. 1/2 pizzico di pepe. Salsa. 75 grams di formaggio fresco magro. 1 cucchiaio di panna acida. 1 cucchiaino di erba cipollina. Dal barattolo. 1 pizzico di paprika in polvere. Prezzemolo. Rosmarino. Sale e pepe. Preparazione. Phase 1. Preparazione del fette di polenta. Portare ebollizione la zuppa con il burro e aggiungere lentamente la farina di mais mescolando. Fate attenzione a non bruciarlo. Condire con sale e pepe. Stendite il composto su carta da forno e tagliatelo a pezzetti. Lasciateli raffredda. Quindi friggeteli in una padella con il burro finché non saranno dorati da entrambi I lati. Phase 2. Preparazione della salsa. Mescola in una sciatola la ricotta magra con la panna e la spezia fino a ottenere un composto liscio. Condire con sale e pepe. Phase 3. Completamento del piatto. Servire la fette di polenta con la salsa su un piatto. Fette di polenta con verge grigliate. Ingredienti per 102 porzioni. 65 grams di semola di mais. 310 ml di zuppa di verge chiara. 3 cucchiai di burro. 1/2 pizzico di sale. 1/2 pizzico di pepe. 200 grams di verge grigliate fred. 1 cucchiaio di burro. 1/2 cucchiaio di erbe provenzali e paprika dolce. Preparazione. Phase 1. Preparazione del fette di polenta. Portare ebollizione la zuppa con il burro e aggiungere lentamente la farina di mais mescolando. Fate attenzione a non bruciarlo. Condire con sale e pepe. Stendite il composto su carta da forno e tagliatelo a pezzetti. Lasciateli raffredda. Quindi friggeteli in una padella con il burro finché non saranno dorati da entrambi I lati. Phase 2. Preparazione del verge. Cuocere la verge con un po' di acqua. Devono essere ancora croccanti. Quindi friggeteli in padella con burro e condimenti come sale, pepe e paprika dolce fino a quando non diventano croccanti. Phase 3. Completamento del piatto. Servire la fette di polenta con la salsa su un piatto. Porridge leggero di grano saraceno. Ingredienti per 1 porzione. 110 grams di farina di grano saraceno. 155 ml di acqua. 1 pizzico di sale. 10 grams. Burro o burro chiarificato. Preparazione. Phase 1. Preparazione del porridge di grano saraceno. In una padella grande fate tosta leggermente la farina. Mescola sempre per evitare che bruci. In un'altra pentola fate scaldare l'acqua con il sale. Quando la farina sarà leggermente dorata, aggiungere il burro. Poi aggiungere lentamente l'acqua calda. Mescola fino a formare piccoli grumi. Non usa troppa acqua altrimenti diventa appiccicoso. Lascia riposare lo stufato sul fornello per altri 10-15 minuti senza fiamma. Phase 3. Completamento del piatto. Servite ora lo stir su un piatto e sevolite. Guarnitelo con una salsa di mele o una buona tazza di sciacquolata calda. Bastoncini di pesce con verge grigliate e riso leggero. Ingredienti per 102 porzioni.
1/4 confisioner for bastoncini di pesce. 200 grams di verga griglied fred. 1 tazza di riso. 1/2 pizzico di sale e pepe. 1 cucchiaio di burro. 1/2 cucchiaio di herb provenzali e paprika dolce. 1 litro e mezzo di acqua con sale. 1 cucchiaio di olio. Preparazione. Phase 1. Preparazione dei bastoncini di pesce croccanti. Preriscaldere il forno a 200 gradi. Forno ventilato. Si prega di seguire le istruzioni per l'imballaggio. Disporre i bastoncini di pesce congelati su una teglia ricoperta di carta da forno. Quindi cuocere i bastoncini di pesce seguendo le istruzioni riportate sulla confisioner per 13-17 minuti. Finché non saranno dorati. Prendete una pentola resistente al calore per il riso. Aggiungete il riso, il burro e l'acqua e completate la cottura in forno. Tenete presente che solitamente il riso è grave pronto prima. Phase 2. Preparazione del verga. Cuocere la verga con un po' di acqua. Devono essere ancora croccanti. Quindi friggeteli in padella con burro e condimenti come sale, pepe e paprika dolce fino a quando non diventano croccanti. Phase 3. Completamento del piatto. Servire i bastoncini di pesce su un piatto con riso e verga grigliate. Patatine fritte fat in cassa con salsa all'herbe e ketchup. Ingredienti per 1 portioner. 250 grams di patate. 75 grams di formaggio fresco magro. 1 cucchiaio di panna acida. 1 cucchiaino di erba cipollina. Dal barattolo. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 pizzico di paprika in polvere. 1 pizzico di prezzemolo. Rosmarino. Preparazione. Phase 1. Preriscaldere il forno a 200 gradi. Lava ben la patate e tagliare la patatine. Mescola con sale, pepe olio e inforna. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Fino a doracere. Consiglio. La patatine fritte al rosmarino o alla paprika dolce sono molto gustose. Phase 2. Preparazione della salsa. Mescola in una sciatola la ricotta magra con la panna e la spezie fino a ottenere un composto liscio. Condire con sale e pepe. Phase 2. Completamento del piatto. Quindi servite la patatine fritte su un piatto con ketchup e salsa all'herbe. Zuppa di verga con pane tostato fritto e formaggio. Ingredienti per 1 portioner. 150 grams di verga fred, a piacere. 1 litro di brodo di zuppa. 1 fetta di pane tostato. 1/4 di cipolla. 1 cucchiaino di olio. 2 fogli di formaggio per toast. 1 pizzico di noce moscata. Maggiorana. Timo. Sale e pepe. 1 cucchiaio di burro. 1 pizzico di herb provenzali. Preparazione. Phase 1. Preparazione della zuppa. In una pentola capiente fate soffriggere la cipolla con l'olio fino a quando non saranno dorate. Aggiungere la verga fredda e mescola brevemente. Aggiungere il brodo e la spezia a piacere. Cuocere a fuoco basso per circa 20-30 minuti. Phase 2. Preparazione della fetta di pane tostato. Sparmere il burro su entrambi I lati della fetta di pane tostato. Aggiungere l'herbe aromatiche provenzali. Rossala su entrambi I lati in una padella antiaderente. Poi aggiungete la fetta di formaggio. Phase 3. Completamento del piatto. Servire la zuppa in una sciatola con la fetta di pane tostato. Fagioli bianchi fusi con salsa di mele. Ingredienti per 1 portioner.
200 grams di fagioli bianchi in scatola, 1/4 di sapala, 1/2 cucchiaio di farina, 1/2 cucchiaino di aceto di tavola, 1 pizzico di sale, 1 pizzico di pepe, 1 pizzico di prezzemolo peruano, 1/4 di dado di brodo, 100 ml di acqua. Preparazione. Phase 1. Preparazione dei fagioli. Scalda dell'olio in una padella antiaderente fattivi rossella la sapala. Aggiungere I fagioli bianchi lavati e lascia cuocere a fuoco lento. In farina leggermente I fagioli e aggiungere il brodo. Lasciate bollare dolcemente per 15 minuti e condite con l'aceto. Aggiungere sale e pepe per piacere. Phase 2. Completamento del piatto. Servire il piatto pronto su un piatto di portata e guarnire con un po' di prezzemolo. E mettete la purée di mele in una piccola sciotola. Schmern semplice. La ricetta della nonna. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di farina. 15 grams di zucchero. 150 ml di latte. 20 grams di burro. 1 pizzico di sale. 2 uova. 1 pizzico di zucchero a velo. 1 cucchiaino di cannella. Preparazione. Phase 1. Preparazione dello schmern. In una sciotola. Montare neve gli albumi. In un'altra sciotola mescolate la farina, lo zucchero, la cannella e l'uova fino a ottenere un impasto. Aggiungere il latte lentamente. Incorpora lentamente gli albumi all'impasto. Prendete una padella antiaderente grande. Rossella leggermente il burro. Quindi versare il composto di schmern e cuocere coperto a fuoco basso per 5 minuti. Quindi girare e cuocere per altri 5 minuti. Spezzate lo schmern in piccoli pezzi e cospargerlo di zucchero a velo. Phase 3. Completamento del piatto. Servite ora lo schmern su un piatto e guarnitelo con una salsa di mele o una buona tazza di cioccolata calda. Goulash di patate con paprika dolce. Ingredienti per 1 porzione. 2 patate grandi. 220 ml di zuppa chiara. 1 cucchiaio di farina. 1/2 sapala. 1/2 spicchio di aglio. 1 cucchiaio di paprika dolce. 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. 1 cucchiaio di burro. 1/2 cucchiaino di semi di cumino. 1/2 pizzico di maggiorana. Sale. Pepe. Alaro. Timo. 1 cucchiaio di panna acida. 1/2 paio di wurstel. Preparazione. Phase 1. Preparazione del goulash. Prendete una pentola grande e fate sarglir il burro. Poi aggiungete la cipolla e fatal rossella finché non saranno dorate. Quindi aggiungete l'aglio, sciacquiato. Aggiunge la paprika in polvere. Poi versate la zuppa. Aggiunge la patate sbucciate e tagliate a dadini e tutta l'alta specie. Cuocere il goulash a fuoco medio finché la patate non saranno tenere. Quindi aggiunge la salsa di Francoforte tagliate a fette. Lascia bollare brevemente ancora. Phase 2. Completamento del piatto. Servire il goulash di patate caldo in una sciotola di zuppa, eliminando la foglia di alaro se lo si desidera. Fette di mela veloci con budino alla vaniglia. Ingredienti per 1 porzione. 2 mele grandi. 1 uovo. 100 grams di farina. 1 pizzico di sale. 1 stroke 8 di litro di latte. Aggiungere un po' di più grave seconda dello spessore dell'impasto. 1/4 di litro di olio. L'olio più grave sia utilizzato più grave volt. 1 tazza di budino alla vaniglia.
I marchi della casa sono più grave economici. Preparazione. Phase 1. Preparazione dell'impasto. Mescola gli ingredienti. Farina, latte, sale, uova, con una frusta in una sciotola, fino a ottenere un impasto molto liscio. Sbuccia lamella, togliere il torsolo e tagliare a fette. Versa dell'olio in una pentola resistente al calore e fatelo riscalda delicatamente. Aggiungere I pezzetti di mela all'impasto e aggiungerli lentamente all'olio caldo. Quando saranno dorati, metteteli a scola su un foglio di carta assorbente. Full stop. Phase 2. Completamento del piatto. Servidore la fette di mela su un piatto e guarnitelo con del budino alla vaniglia o con una buona tazza di cioccolata calda. Topi al forno con zucchero a velo. Ingredienti per 4 porzioni. Per più grave giorni. 200 grams di farina. 15 grams di lievito. 1/2 pizzico di sale. 100 milliliters di latte. 45 grams di burro. 50 grams di zucchero. 1 tuorlo di uovo. 1 goccino di aceto. Scorza di limone de grattugia. Zucchero a velo per spolvere. Preparazione. Phase 1. Preparazione dell'impasto. Siaglir il pre'impasto e il lievito in 100 ml di latte tipido e lascia riposare. Aggiunge lo zucchero semolato. Incorpora lentamente la farina, ma fino a formare un composto morbido. Ora lasciate riposare l'impasto in un luogo caldo per oltre 20 minuti. Ora aggiungete il tuorlo di uovo, l'aceto, la scorza di limone e un pizzico di sale. Lasciate riposare nuovamente l'impasto in un luogo caldo per 15 minuti. Poi, con un cucchiaio, ricava dei piccoli topolini dall'impasto e cuoceteli nell'olio bollente. Circa 3 minuti fino a doracere. Phase 3. Completamento del piatto. Servidore I topolini cotti su un piatto e spolverizzateli con zucchero a velo o una buona tazza di cacao. Gnocchi di mele senza uova con cannella. Zucchero a velo con limone. Ingredienti per 102 porzioni. 3 mele grandi. 1 barattolo di salsa di mele. 2 cucchiai di zucchero. 280 grams di farina. 25 grams di burro. 1 pizzico di limone. 200 ml di latte 50 ml di acqua. Mescola insieme. Zucchero a velo e cannella per guarnire. 1 pizzico di sale. Preparazione. Phase 1. Preparazione dell'impasto per gli gnocchi di mele. Mescola in una sciotola gli ingredienti. Farina, latte, acqua, sale e 1 pizzico di limone. Fino a ottenere un impasto molto liscio. In una pentola capente. Portare ebollizione circa 1,5 litri di acqua. Stendite l'impasto su una tavola di legno. Tagliatelo a pezzetti con un coltello e immergetelo direttamente nell'acqua calda. Gli gnocchi sono pronti quando vengono a galla. In una padella antiaderente fate rossella legamente il burro con I pezzetti di mela. Sbucciate la mela e tagliatela a pezzetti. Gira brevemente gli gnocchi pronti nella padella con I pezzi di mela e condire con cannella e zucchero. Full stop. Phase 3. Completamento del piatto. Servidore gli gnocchi di mele su un piatto e guarniteli con zucchero vanigliato e cannella oppure con una buona tazza di cioccolata calda. Semplici gnocchi di ricotta con pan grattato. Ingredienti per 102 porzioni. 1 tazza di formaggio fresco 250 grams. 1 uovo. 3 cucchiai di farina. 3 cucchiai di semola. 1 pizzico di sale.
1 bustina di zucchero vanigliato. 3 cucchiai di pangrattato. Può gravissire anche un vecchio panino. 3 cucchiai di burro. 2 cucchiai di zucchero. Preparazione. Phase 1. Preparazione dell'impasto per gli gnocchi di ricotta. Mescola la farina, la cagliata e l'uovo con la semola e il sale fino a formare un impasto soffice. Lascia riposare per 10 minuti. In una pentola capente. Portare a ebollizione circa 1 litro di acqua con un pizzico di sale. Quindi ricava dall'impasto degli gnocchi di circa 4 cm di diametro e immergeteli nell'acqua. Gli gnocchi sono pronti quando vengono a galla. Scaldate il burro in una padella e aggiungete il pangrattato e lo zucchero. Mescola velocemente fino a ottenere un color giallo dorato. Phase 3. Completamento del piatto. Servite ora gli gnocchi su un piatto e guarniteli con il composto di pangrattato e cannella oppure con una buona tazza di sciacquolata calda. Super strudel di mele con salsa alla vaniglia. Ingredienti per 1 strudel circa 4 persone. 1 kg di mele. 1 cucchiaio di succo di limone. Tubetto. 45 grams di zucchero. 50 grams di mandorle o noci a piacere. 1 cucchiaino di cannella. 4 cucchiai di semola di grano tenero. 1 pasta sfoglia. 1 budino alla vaniglia. I marchi della casa sono più grave economici. Preparazione. Phase 1. Preparazione dello strudel. Preriscaldare il forno a 180 gradi. Calore superiore e inferiore. Stendite la pasta sfoglia sulla carta da forno. Grattugia le mele sulla pasta sfoglia. Distribuire uniformemente la mandorle, il succo di limone, lo zucchero e la semola con la cannella sul mele grattugite. Ripiega la pasta sfoglia. Girarla e pratica diversi tagli sulla superficie. Cuocere lo strudel in forno per circa 25 minuti. Quindi servirlo quando sarà dorato. Phase 3. Completamento del piatto. Servite ora lo strudel di mele su un piatto e guarnitelo con budino alla vaniglia e cannella oppure con una buona tazza di sciacquolata calda. Tagliatelle con ricotta e burro. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di pasta tagliatelle. 1 tazza di cagliata. 2 cucchiai di burro. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 pizzico di basilico. Preparazione. Phase 1. Aggiungere i noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti assaggiare e filtra finché è grave ancora al dente. Distribuire la cagliata sulla pasta. Scaldare il burro in una padella piccola fino a farlo leggermente duro. Quindi versatelo sulla pasta e condite con sale. Pepe spezi. Phase 2. Completamento del piatto. Servire la tagliatelle su un piatto e guarnire con il basilico. Casseruola di verge con cilantini. Ingredienti per 1 porzione. 200 grams di verge surgelate. A seconda del gusto. 1/4 di litro di brodo vegetale. 1 stroke 4 di dado de brodo con 1/4 di litro di acqua. 50 ml di yogurt. 1 uovo. 25 grams di formaggio. Formaggio fuso tostato. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 cucchiaio di oregano. 100 grams di cilantini. Pasta. Preparazione. Phase 1. Per preparare questa deliziosa casseruola di pasta. Preriscaldate il forno a 200 gradi. Phase 2. Preparazione della casseruola. In una pentola portare a ebollizione il brodo vegetale.
Quindi aggiunge la verga surgelat. Porta brevemente ebollizione. La verga devono essere ancora sode al morso. Ora filtrati versat in uno stampo. Ora mescolat lentamente lo yogurt. L'uovo e la spezia aggiungeteli al verga. Porta la pasta o ebollizione in una pentola con il sale. Filtra finché e grave ancora al dente. Aggiunge la pasta al composto. Distribua uniformemente il formaggio fuso sul pane tostato. Mettetelo in forno a 180 gradi per 25-30 minuti ed e grave pronto. Phase 3. Completamento del piatto. Servire la casseruola su un piatto e guarnire con il basilico. Gnocchi di semi di papavero senza uova con salsa di fragole. Ingredienti per 102 porzioni. 280 grams di farina. 200 ml di latte 50 ml di acqua. Mescola insieme. 25 grams di burro. 2 cucchiai di zucchero. Salsa di fragole per guarnire. 1 pizzico di sale. Zucchero a velo e semi di papavero per guarnire. 25 grams di semi di papavero. Preparazione. Phase 1. Preparazione degli gnocchi ai semi di papavero. Mescola gli ingredienti. Farina. Latte. Acqua e sale in una sciatola. Fino a ottenere un impasto molto liscio. In una pentola capiente. Portare a ebollizione circa 1,5 litri di acqua. Stendite l'impasto su una tavola di legno. Tagliatelo a pezzetti con un coltello e immergetelo direttamente nell'acqua calda. Gli gnocchi sono pronti quando vengono a galla. In una padella antiaderente. Fate rossella legamente il burro e gli gnocchi. Mescola I semi di papavero con lo zucchero e cospargerli sugli gnocchi. Phase 3. Completamento del piatto. Servite ora gli gnocchi ai semi di papavero su un piatto e guarniteli con zucchero a velo. Salsa di fragole e una buona tazza di sciacquolata calda. Gnocchi di noci senza uova con zucchero a velo. Ingredienti per 102 porzioni. 280 grams di farina. 200 ml di latte 50 ml di acqua. Mescola insieme. 25 grams di burro. 2 cucchiai di zucchero. 1 pizzico di sale. Zucchero a velo per guarnire. 25 grams di arachidi. Preparazione. Phase 1. Preparazione degli gnocchi di noci. Mescola gli ingredienti. Farina. Latte. Acqua e sale in una sciatola. Fino a ottenere un impasto molto liscio. In una pentola capiente. Portare a ebollizione circa 1,5 litri di acqua. Stendite l'impasto su una tavola di legno. Tagliatelo a pezzetti con un coltello e immergetelo direttamente nell'acqua calda. Gli gnocchi sono pronti quando vengono a galla. In una padella antiaderente. Fate rossella legamente il burro e gli gnocchi. Mescola la noci tritate con lo zucchero e cospargerli sugli gnocchi. Phase 2. Completamento del piatto. Servite ora gli gnocchi di noci su un piatto e spolverizzate con zucchero a velo e una buona tazza di cacao. Farfalline di cavallo. Davvero salutari. Ingredienti per 1 porzione. 250 grams di cavallo cappuccio bianco testa di cavallo cappuccio in Asian. 1 cucchiaio di olio. 4 grams di zucchero semolato. 1/2 pezzo di sipala. 1 pizzico di sale 1 pizzico di pepe 1 pizzico di cumino. 175 grams di farfalline. Pasta. Preparazione. Phase 1. Prepara la pasta. Aggiungere I noodles all'acqua calda salata. Dopo circa 5 minuti.
Coasiri scholar finche e grave ancora al dent. Tritter il cavallo. Mescalalo con il sale e lasciarlo in infusione per circa 15 minuti. Caramella il burro e lo zucchero in una padella antiaderent. Quindi fate rossella la cipala e il cavallo con I semi di cumino per circa 30 minuti. Sera utile mescala più grave volt. Aggiungere I noodles nella padella e far cuocere per oltre 5 minuti. Phase 2. Completamento del piatto. Servire gli gnocchi di cavallo su un piatto e guarnire con il basilico. Semelsman ricetta della mamma. Ingredienti per 1 porzione. 3 vecchi rotoli. 120 ml di latte. 1 cucchiaio di burro o margarina per lo stampo. 1 stroke 2 cucchiaio di zucchero. 1 bustina di zucchero vanigliato. 1 bicchierino di aceto. 50 grams di uvetta. 1 pizzico di cannella. A piacere. Preparazione. Phase 1. Preparazione dello schman. Preriscaldere il forno a 200 gradi. Calore superiore e inferiore. Spinella la teglia con il burro. Tagliare il rotolo a pezzetti e disporli nella teglia. Mescola gli ingredienti rimanenti. Latte. Zucchero. Zucchero vanigliato. Uvetta. Cannella e aceto fino a ottenere un composto liscio. Versare il composto sui panini. Cuocere lo schman in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Mescola lentamente con una forchetta. Phase 2. Completamento del piatto. Servite ora lo schman su un piatto e guarnitello con una salsa di mele o una buona tazza di sciacquolata calda. Goulash di patate vegano. Ingredienti per 1 porzione. 2 patate grandi. 220 ml di zuppa chiara. 1 cucchiaio di panna acida. 1 cucchiaio di farina. 1 cucchiaio di paprika dolce. 1/2 cipala. 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. 1/2 spicchio di aglio. 1 cucchiaio di burro. 1/2 cucchiaino di semi di cumino. 1/2 pizzico di maggiorana. Sale. Pepe. Alaro. Timo. Preparazione. Phase 1. Preparazione del goulash. Prendite una pentola grande e fate sarglir il burro. Poi aggiungete la cipolla e fatal rossella finché non saranno dorate. Quindi aggiungete l'aglio. Sciacquiato. Aggiunge la paprika in polvere. Poi versate la zuppa. Aggiunge la patate sbucciata e tagliata a dadini e tutta l'alta specie. Lasciate cuocere il goulash a fuoco medio finché la patate non saranno tenere. Condite bene il piatto e grave pronto. Phase 2. Completamento del piatto. Servire il goulash di patate caldo in una sciotola da zuppa, eliminando la foglia di alaro se lo si desidera. Goulash di croti con aceto. Ingredienti per 1 porzione. 2 patate grandi. 220 ml di zuppa chiara. 1 cucchiaio di farina. 1 cucchiaio di paprika dolce. 1/2 cipala. 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. 1/2 spicchio di aglio. 1 cucchiaio di burro. 1/2 cucchiaino di semi di cumino. 100 ml di aceto. 1/2 pizzico di maggiorana. Sale. Pepe. Alaro. Timo. 1 cucchiaio di panna acida. 125 grams di croti. Preparazione. Phase 1. Preparazione del goulash. Prendite una pentola grande e fate sarglir il burro. Poi aggiungete la cipolla e fatal rossella finché non saranno dorate. Quindi aggiungete l'aglio. Sciacquiato. Aggiunge la paprika in polvere.
Poi versat la zuppa e l'aceto. Aggiunge patad sbuxiat e tagliat a dadini. I croti e tutti gli altri condimenti. Lasciat cuocere il ghiaccio a fuoco medio finché la patad non saranno tenere. Condite bene il piatto e grave pronto. Phase 2. Completamento del piatto. Servire il ghiaccio di croti caldo in una sciotola da zuppa, eliminando la foglia di alloro se lo si desidera. Spinaci alla panna acida con un uovo. Ingredienti per una porzione. 1 confezione di spinaci. Congelati. 1 uovo. 2 patate grandi 1/2 cucchiaino di olio. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. Preparazione. Phase 1. Preparazione del pasto. Prepara gli spinaci come indicato sulla confezione. Quindi continua a farli sobbollire a fuoco basso. Tagliat la patata a pezzetti e fatela cuocere in acqua salata. Prendete una padella antiaderente e fate scaldare 1/2 cucchiaino di olio. Frigere l'uovo in padella. Phase 2. Completamento del piatto. Servire gli spinaci e la patata su un piatto e guarnire con l'uovo fritto. Salsa di cavallo rapa con pera di patate. Ingredienti per 1 porzione. 1 stroke 2 confezione di pera di patate. 1 cavallo rapa grande. Suggerimento. Acquistallo in saldo. 1/2 cucchiaio di zuppa di verga. 1 cucchiaio di burro. 1 cucchiaio di farina. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 90 ml di latte. 1/2 pizzico di spezia piacere. Ad esempio noce moscata. Preparazione. Phase 1. Preparazione del pasto. Preparare il purè di patate come indicato sulla confezione. Quindi continuare a cuocere a fuoco lento. Tagliare il cavallo rapa sbucciato a pezzetti e cuocerlo in una pentola con sale e brodo vegetale per circa 12 minuti. In una pentola fate rosolare il burro. Infarinatello. Mescola e fatello rosola brevemente. Aggiungere il latte e 100 ml di acqua di cocciatura del cavallo rapa e portare a ebollizione. Condire con sale. Pepe noce moscata. Phase 2. Completamento del piatto. Servire la salsa di cavallo rapa calda su un piatto insieme al purè di patate. Guarnire con noce moscata se desiderato. Salsa di zucchine con purè di patate. Ingredienti per 1 porzione. 1 stroke 2 confezione di purè di patate. 1 zucchina piccola. Consiglio. Acquistalo in saldo. 1/2 cucchiaio di zuppa di verga. 1 cucchiaio di burro. 1 cucchiaio di farina. 90 ml di latte. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1/2 pizzico di spezia piacere. Ad esempio noce moscata. Preparazione. Phase 1. Preparazione del pasto. Preparare il purè di patate come indicato sulla confezione. Quindi continuare a cuocere a fuoco lento. Tagliat la zucchine sbucciat a pezzetti e fatela cuocere in una pentola con sale e brodo vegetale per circa 2 minuti. In una pentola fate rosolare il burro. Infarinatello. Mescola e fatello rosola brevemente. Riempire con latte e 100 ml di acqua di cocciatura del zucchine e porta brevemente a ebollizione. Condire con sale. Pepe noce moscata. Phase 2. Completamento del piatto. Servire la salsa di zucchine calda su un piatto insieme al purè di patate. Guarnire con noce moscata se desiderato. Salsa di carote con purè di patate. Ingredienti per 1 porzione. 1 stroke 2 confezione di purè di patate. 2 carote grandi. Suggerimento.
acquistel in soldo. 1/2 cucchiaio di zuppa di verga. 1 cucchiaio di burro. 1 cucchiaio di farina. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 90 ml di latte. 1/2 pizzico di spezia piacere. Ad esempio nos moscata. Preparazione. Phase 1. Preparazione del pasto. Preparare il pera di patate come indicato sulla confezione. Quindi continuare a cuocere a fuoco lento. Tagliare la carota sbucciata a pezzetti e cuocerla in una pentola con sale e brodo vegetale per circa 10 minuti. In una pentola fate rosolare il burro. Infarinatello. Mescola e fatello rosola brevemente. Aggiungere il latte e 100 ml di acqua di cocciura del quero di portare a ebollizione. Condire con sale. Pepe nos moscata. Phase 2. Completamento del piatto. Servire la salsa di carota calda su un piatto insieme al pera di patate. Guarnire con nos moscata se desiderato. Gnocchi di patate con pan grattato. Ingredienti per 1 porzione. 90 grams di patate farinos. Giacot. 100 grams di patate farinos. Crude. 60 ml di latte tipido. 100 grams di pan grattato. 1 cucchiaio di fecola di patate. 1 pizzico di sale. 4 cucchiai di burro. 1 pizzico di pepe. 1 pizzico di nos moscata. Preparazione. Phase 1. Preparazione del pasto. Mettete tutti gli ingredienti insieme in una sciatola. Mettete la patate cotta in uno sciacquata e pressa. Grattugiare la patate cruda e condirla con latte tipido. Fecola di patate. Sale. Pepe nos moscata. Mescola con la patate cotta nella sciatola e forma degli gnocchi. Portare a ebollizione l'acqua salata in una pentola e aggiungere gli gnocchi. Sono pronti quando vengono a galla. Phase 2. Completamento del piatto. In una padella fate rosolare il burro fino a farlo diventa dorato e aggiungete il pan grattato finché non diventa dorato. Servire gli gnocchi con il pan grattato nei piatti. Gnocchi al sugo di pomodoro Italia. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di gnocchi. 1 lattina di pomodori pelati appesi. 1 pizzico di aglio. Spezia. 1/2 sipala. 1 cucchiaio di olio di oliva. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fativi rosola la sipala. Aggiunge la lattina di pomodori. L'aglio. L'olio di oliva e la spezia. Cuocere per circa 10 minuti a fuoco medio. Phase 2. Mettere gli gnocchi in acqua calda e salata. Dopo circa 5 minuti. Assaggiare e filtra fino a quando il composto non risulta legalmente sodo al morso. Phase 3. Completamento del piatto. Mescolate gli gnocchi con il sugo di pomodoro e fate cuocere per circa 3 minuti. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. Gnocchi leggeri con olive e prezzemolo. Ingredienti per 1 porzione. 100 grams di gnocchi. 3 cucchiai di olio di oliva spremuto a freddo. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 cucchiaio di succo di limone. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 spicchio di aglio. 3 olive. Preparazione. Phase 1. Scalda delicatamente l'olio di oliva in una padella antiaderente e fativi rosolare l'aglio. Aggiungete il basilico e l'oregano. Sale e pepe mescolate con il succo di limone. Phase 2. Mettere gli gnocchi in acqua calda e salata.
Dopo circa 5 minuti a sagere e filtra finché e grave ancora al dente. Phase 3. Completamento del piatto. Mescola gli gnocchi con il sugo e fatali salta per oltre 3 minuti circa. Quindi servire su un piatto. Guarnire con l'olivia giungere parmigiano a piacere. Gnocchi con salsa al formaggio cremoso. Ingredienti per 1 porzione. 125 grams di gnocchi. 1 quarto di sapala. 1 quarto di cucchiaio di olio. 50 ml di crema. 30 grams di formaggio fuso. 1 pizzico di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. Preparazione. Phase 1. Scalda dell'olio in una padella antiaderente e fativi rossella la sapala. Aggiunge la panna e il formaggio fuso e porta a ebollizione mescolando continuamente. Fade glare il formaggio e la deliziosa salsa e grave pronta. Phase 2. Metter gli gnocchi in acqua calda e salata. Dopo circa 5 minuti a sagere e filtra finché e grave ancora al dente. Phase 2. Completamento del piatto. Mescola gli gnocchi con il sugo e lascia cuocere per oltre 3 minuti circa. Quindi servire su un piatto. Guarnire con basilico e aggiungere parmigiano a piacere. Patate legere con salsa alla paprika. Ingredienti per 1 porzione. 260 grams di patate. 120 grams di formaggio fresco magro. 1/2 peperone verde. 1 cucchiaio di olio. 1/2 cucchiaino di basilico. 1 pizzico di oregano. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. Preparazione. Phase 1. Portare a ebollizione una pentola di acqua e aggiungere 1 pizzico di sale. Sbucciare la patate e metterla nella pentola per circa 25 minuti. Phase 2. Privare I peperoni dei semi e tritali. Quindi mescolarli con la spezie e l'olio in una sciartola. Phase 2. Completamento del piatto. Servire la patate con la salsa su un piatto. Sformato di patate e funghi con deliziosi spezie. Ingredienti per 1 porzione. 260 grams di patate. 1 spicchio di aglio. 5 cucchiaini di prezzemolo. 75 grams di funghi fratelli o porcini. 1 pizzico di sale. 1 pizzico di pepe. 1 cucchiaio di panna acida. Preparazione. Phase 1. Tagliare la patate molto finemente. Tagliare I funghi molto finemente. Tritare l'aglio molto finemente. Phase 2. Aggiungete 1 cucchiaio di olio nella padella e fate rossella leggermente la patate. Quindi aggiungete I funghi e la spezie. Cuocere il tutto a fuoco basso finché non è grave cotto. Aggiunge la panna acida alla fine. Phase 2. Completamento del piatto. Quindi servite il tutto su un piatto. Patatine fritte fatte in casa. Ingredienti per 1 porzione. 200 grams di patate. 1 cucchiaino di olio. 1 pizzico di sale. Preparazione. Phase 1. Preriscaldate il forno a 200 gradi e rivestetelo con carta da forno. Sbuccia la patate e tagliare a fettine sottili. Phase 2. Dispola fette di patate sulla teglia. Spinellaril con olio di mace e condiril con sale. Quindi cuocere in forno per 13-15 minuti. Phase 3. Servire la patatina in una sciartola. Insalata energetica per adolescenti. Ingredienti per 1 porzione. 1 arancia. 1 banana. 1 kiwi. Circa 100 grams di lattuga secondo necessità. 75 ml di succo di arancia. 1/2 cucchiaio di limone.
1 cucchiaio di mela. Preparazione. Phase 1. Tritta tutti gli ingredienti in piccoli pezzi e metterli in una sciotola. Phase 2. Mescola il succo di arancia, il succo di limone e il mela in una sciotola e unitali agli altri ingredienti. Phase 3. Servire l'insalata con la salsa. Insalata Cesare. Lattuga romana. Parmigiano. Crostini. Petto di pollo arrosto. Salsa Cesare. Ingredienti. 1 cespo di lattuga romana. 1 tazza di parmigiano grattugiato. 1 tazza di crostini. 2 filetti di petto di pollo. 1 stroke 4 di tazza di salsa Caesar. Preparazione. Lava la lattuga romana e tagliela a pezzetti grandi quanto un boccone. Rosola I filetti di petto di pollo in una padella finché non sono cotti. Quindi taglieli a striscioline. Mettete l'insalata in una sciotola con il parmigiano, I crostini e la striscioline di petto di pollo. Aggiunge la salsa Caesar e mescola bene. Servire e gusta. Insalata greca. Pomodori. Citrulli. Siple Ross. Formaggio feta. Olive. Oregano. Succo di limone. Olio di oliva. Ingredienti. 2 pomodori. 1 cetriolo. 1 stroke 2 sapala rossa. 1 stroke 2 tazza di formaggio feta. 1 stroke 2 tazza di olive. 1 cucchiaino di oregano. 2 cucchiai di succo di limone. 1 stroke 4 di tazza di olio di oliva. Preparazione. Lavare I pomodori e I citrulli e tagliarli a pezzi. Taglia la sapala rossa ad anelli sottili. Mettere I pomodori, I citrulli, gli anelli di sapala, la feta e l'olive in una sciotola. Aggiungere l'oregano, il succo di limone e l'olio di oliva e mescola bene. Servire e gusta. Insalata caprese. Pomodori, mozzarella, basilico, aceto balsamico, olio di oliva. Ingredienti. 2 pomodori. 1 palla di mozzarella. 1 stroke 4 di tazza di basilico fresco. 2 cucchiai di aceto balsamico. 1 stroke 4 di tazza di olio di oliva. Sale e pepe piacere. Preparazione. Tagliate I pomodori e la mozzarella a fetti disponeteli su un piatto da portata. Spalmare il basilico sui pomodori e sulla mozzarella. Mescola l'aceto balsamico e l'olio di oliva in una sciotola e condite con sale e pepe. Versare il condimento sull'insalata e servire. Insalata Cobb. Lattuga romana. Pancetta cotta. Avocado. Petto di pollo. Uova. Pomodori. Formaggio blu. Vinaigrette al vino rosso. Ingredienti. 1 cespo di lattuga romana. 4 fette di pancetta fritta. 1 avocado. 2 filetti di petto di pollo. 2 uova. 2 pomodori. 1 stroke 2 tazza di formaggio blu. 1 stroke 4 di tazza di vinaigrette al vino rosso. Preparazione. Lava la lattuga romana e tagliela a pezzetti grandi quanto un boccone. Rosola I filetti di petto di pollo in una padella finché non sono cotti. Quindi tagliarli a striscioline. Lasciarlo over fino a rendere il sodo. Sgusciarlo e tagliarlo a pezzi. Lavare I pomodori e tagliarli a pezzi. Tagliare a metà l'avocado. Tagliare il noxiolo e tagliarlo a cubetti. Dispor la lattuga romana su un piatto da portata e dispor sopra I singoli ingredienti. Sbriciolare il formaggio blu sull'insalata. Versa la vinaigrette al vino rosso sull'insalata e servire. Insalata di spinaci e fragola. Spinaci, fragola, noci, feta. Condimento balsamico. Ingredienti.
4 tas di spinaci frisci. 2 tas di fragole frisch. Tagliat in quarti. 1 stroke 2 tazza di noci trittat. 1 stroke 2 tazza di formaggio feta sbriciolato. 1 stroke 4 di tazza di condimento balsamico. Preparazione. Lava gli spinaci e surgali. Lava. Puliare tagliare in quarti la fragole. Trita grossa l'animant la noci. Dispor gli spinaci su un piatto di portata. Distribuire la fragole e la noci sulla superficie. Sbriciola la feta sull'insalata. Versa la salsa balsamica sull'insalata e serva. Buon appetito. Insalata di pasta al tonno. Pasta, tonno, pepperoni, mace, citrulli, siple, olio di oliva. Ingredienti: 500 grams pasta, speno fusilli, 2 scatolette di tonno nel suo stesso sugo, sdoxiolato, 1 peperone rosso, privato dei semi e tagliato a dadini, 1 latina di mace, scolata, 1 cetriolo, sbucciato e tagliato a dadini, 1 sipala tritata, 1 stroke 4 di tazza di olio di oliva, sale e pepe. Preparazione. Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Scolare lasciare fredda. Con una forchetta. Spezzettare il tonno in piccoli pezzi. Mettere I peperoni, il mace e il cetriolo in una sciatola. Rossella la siple in olio di oliva finché non diventano traslucide. Quindi lasciare raffredda. Aggiunge la pasta raffreddata, il tonno e la siple ai peperoni, al mace e ai cetrioli. Mescola bene il tutto e condire con sale e pepe. Lascia raffredda per almeno 1 ora prima di servire. Insalata Waldorf. Mele. Sedano. Noci. Uvetta. Mayonnaise. Succo di limone. Ingredienti: 2 mele. Private del torsolo e tagliate a dadini. 2 gambi di sedano tritati. 1 stroke 2 tazza di noci tritat. 1 stroke 2 tazza di uvetta. 1 stroke 2 tazza di mayonnaise. 2 cucchiai di succo di limone. Sale e pepe. Preparazione. Lavate le mele. Togliete il torsolo e tagliatelo a cubetti. Lavare il sedano e tagliarlo a pezzetti. Trita grossa l'animant la noci. Mettete l'uvetta in ammollo in acqua tepida finché non diventa morbida. Mescola la mayonnaise e il succo di limone in una sciatola. Mettete le mele, il sedano, la noci e l'uvetta in una grande sciatola e mescolate bene. Versatisi sopra il composto di mayonnaise e mescolate bene il tutto. Condire con sale e pepe e lasciare fredda per almeno 1 ora. Insalata di patate. Patate. Pancetta. Siple. Mayonnaise. Senape. Aceto. Ingredienti: 1 kg di patate. Sbucciate e tagliate a dadini. 200 g di pancetta a dadini. 1 sipala tritata. 1 stroke 2 tazza di mayonnaise. 1 cucchiaio di senape. 2 cucchiai di aceto. Sale e pepe. Preparazione. Cuocere la patate in acqua salata finché non saranno morbide, ma non si disfaranno. Rossella la pancetta in padella fino a renderla croccante. Rossella la sipala nella padella con la pancetta finché non diventa traslucida. Mescola la mayonnaise, la senape e l'aceto in una sciatola. Scolate la patate e lasciatela raffredda. Mettete la patate, la pancetta e la siple in una grande sciatola e mescolate. Versare il composto di mayonnaise sull'insalata e mescola bene il tutto. Condire con sale e pepe e lasciare fredda per almeno 1 ora. Insalata di quinoa. Quinoa. Citrulli. Pomodori. Avocado. Siple.
Condimento al lime. Ingredienti: 1 tazza di quinoa, 2 tazze di acqua, 1 stroke 2 cetriolo, privato dei semi e tagliato a dadini, 2 pomodori a dadini, 1 avocado, denoxiolato e tagliato a dadini, 1 stroke 2 sepala tritata, 2 cucchiai di succo di lime, 2 cucchiai di olio di oliva, sale e pepe. Preparation. S'acqua la quinoa in un calino e lascia la scola. Portare l'acqua ebollizione in una pentola e aggiungere la quinoa. Abbassate la fiamma e fate bollire la quinoa. Coperta. Per circa 15 minuti. Finché l'acqua non sarà assorbita e la quinoa non sarà tenera. Mettete la quinoa in una grande sciotola e lasciatela raffredda. Aggiungere il cetriolo, I pomodori, l'avocado e la cipolla e mescola bene. Mescolare il succo di lime, l'olio di oliva, il sale e il pepe in una piccola sciotola. Versare il condimento sull'insalata e mescola bene. Lascia raffredda per almeno 30 minuti. Insalata di verga colorata, peperoni, cetrioli, pomodori, mace, cipolla, olio di oliva, condimento balsamico. Ingredienti: 1 peperone rosso, tagliato a dadini, 1 peperone verde, tagliato a dadini, 1 peperone giallo, tagliato a dadini, 1 stroke 2 cetriolo, tagliato a dadini, 2 pomodori a dadini, 1 stroke 2 tazza di mace, 1 stroke 2 sepala tritata, 2 cucchiai di olio di oliva, 2 cucchiai di condimento balsamico, sale e pepe. Preparation. Mettete tutta la verga in una grande sciotola e mescolate bene. Mescolare l'olio di oliva e il condimento balsamico in una piccola sciotola. Versare il condimento sull'insalata e mescola bene. Condire con sale e pepe e lascia raffredda per almeno 30 minuti. Mousse al cioccolato. Ingredienti: 200 grams di cioccolato fondant, 4 uova, 2 cucchiai di zucchero, 1 pizzico di sale, 1 stroke 2 tazza di panna. Preparation. Spezzare il cioccolato in piccoli pezzi e farlo sarglir in una sciotola sopra una pentola di acqua bollente. Assicuratevi che la sciotola non tocchi l'acqua. Separare tutti dagli albumi e montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. In una sciotola separata sbattete tutti con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Incorpora lentamente il cioccolato fuso al composto di tuorli di uovo. Incorpora il composto di albumi montati a neve ferma al composto di tuorli di uovo e cioccolato. Monta la panna a neve ferma e incorporala al composto di mousse. Versa la mousse nei bicchieri e fa raffreddare in frigorifero per almeno 2 ore. Prima di servare. Guarnire con panna montata, frutta o noci a piacere. Rotolo al burro di fragole. Ingredienti: 3 uova, 100 grams di zucchero, 1 bustina di zucchero vanigliato, 100 grams di farina, 1 cucchiaino di lievito in polvere, 1 pizzico di sale, 250 grams di fragole lavati tagliati fette. 100 grams di burro morbido, 200 grams di panna montata, zucchero a velo per spolvere. Preparation. Preriscaldate il forno a 180 degrees Celsius sia sopra che sotto, e foderate una teglia con carta da forno. In una sciotola. Sbattete l'uovo con lo zucchero e lo zucchero vanigliato con uno sbattatore elettrico ad alta velocità per 5-10 minuti, fino a ottenere un composto spumoso. In una sciotola separata, mescolate la farina,
Il lievito e il sale incorporately lentamente al composto di uova. Distribuire l'impasto sulla teglia preparata e cuocere per 12-15 minuti. Finché non diventa dorato. Dispor con cura la carta da forno con l'impasto sul piano di lavoro e coprire con un canovaccio umido. Con uno sbattatore elettrico. Montare il burro fino a ottenere una crema e aggiungere la fragola. Monta la panna a neve ferma e incorporarla alla crema al burro al fragole. Distribuire la crema uniformemente sulla pasta raffreddata e arrotolarla con l'aiuto della carta da forno. Spolverizzare il rotolo con zucchero a velo e lasciarlo raffreddare in frigorifero per almeno 30 minuti. Tagliare fett prima di servire e guarnire con fragole fresh. Se lo si desidera. Gelato alla vaniglia senza gelatina. Ingredienti. 500 ml di panna. 1 lattina di latte condensato. 400 g. 1 baxello di vaniglia o 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Preparazione. Versate la panna in una gran sciatola e montatela con uno sbattatore elettrico fino a renderla soda. Incorpora lentamente il latte condensato alla panna montata. Aprire il baxello di vaniglia e rasciare I semi con un coltello oppure aggiungere l'estratto di vaniglia e mescola bene. Versare il composto pagelato in un contenitore ermetico e riporlo nel congelatore per almeno 6 ore o patata la notte. Prima di servire. Togliete il gelato dal freezer e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per qualche minuto in modo che si ammorbidisca leggamente. Servire con frutta fresca, granella di cioccolato o salsa al caramello. Ricette per il sorbetto al lampone. Ingredienti. 500 g di lamponi. Segellati o freschi. 1 tazza di acqua. 1 tazza di zucchero. Succo di 1 limone. Preparazione. Mettete l'acqua e lo zucchero in una casseruola e fate scaldare a fuoco medio, mescolando continuamente. Finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto. Aggiungere I lamponi e il succo di limone e versare il composto nel frullatore. Frullate gli ingredienti fino a ottenere una purea liscia. Passa la purea di lamponi attraverso un colino a magli stretti per eliminare tutti I semi. Versare il composto in un contenitore per il ghiaccio e mettere nel congelatore per almeno 3-4 ore. Mescola con una forchetta ogni 30 minuti per creare un sorbetto cremoso. Prima di servire. Togliete il sorbetto dal freezer e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per qualche minuto, in modo che si ammorbidisca leggamente. Il sorbetto al lampone può gravissare servito con lamponi freschi, fogli di menta o una salsa al cioccolato. Buon appetito. Disclaimer. La informazione fornita in questo libro hanno solo scopo informativo e non intendono sostituire il consulto o il trattamento medico professionale. L'autore e gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dell'informazione presentata nel libro. La informazione contenuta nel present libro si basano sullo stato attuale del conoscenze mediche al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche in base a nuovi scoperte o sviluppi. Si consiglia di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di ricorrere a qualsiasi terapia, trattamento o modifica dello stile di vita menzionati in questo libro. Per assicurarsi che siano adatti alla propria situazione specifica.
L'autore gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o la tempestività dell'informazione in esso fornite. Qualsiasi decisione presa sulla base dell'informazione presentata in questo libro è grave di esclusiva responsabilità del lettore. L'uso di qualsiasi prodotto, tecnica o consiglio menzionato in questo libro è grave vostro rischio e pericolo. Si raccomanda di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di utilizzare nuovi prodotti o terapie, per discutere dei potenziali rischi o effetti collaterali. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori accettano che nell'orto negli editori possano essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, derivanti dall'applicazione dell'informazione presentata in questo libro. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori riconoscono di aver letto e accettato la esclusione di responsabilità di cui sopra. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.